Parce que tout le monde a fait une recherche sur si, ici, là, plus. L'organisation logistique. Souvent, vous avez une belle salle comme ça, il y a plein de petits Ils sont en train de faire la modification qu'on fait de rentrer en ligne, on avait des modifications, donc on va installer des ordinateurs avec tous ces systèmes. Je vais commencer dans donc j'ai bien aimé le people, je vais prendre le photo et le modèle. Ça tourne. C'est super bien. C'est dans les sont ici. Non, c'est rien de trop.
c'est bon ça. Okay. Non, c'est pas allumé. Bon, je crois que la logistique, elle est pas mal prête. Hein. Pour la dernière, chercher une dernière rallonge pour merci. Chacun son tour. Chacun. Je connais pas les autres. Ok, je pense qu'on est prêt pour commencer. Alors, donc, on va demander à Saïd Bonjour. de s'introduire et puis de Bonjour, bienvenue à l'INRS, Centre Haute et Environnement. Mon nom est Saïd Ouaini, je suis professeur en géomatique et télédétection environnementale. Et on est très heureux de vous accueillir ici dans le cadre du programme de DOTS de CRSNG avec professeur Khalifa et Nicolas. Donc, c'est juste pour vous dire quelques informations utiles. On a des salles de toilettes dans deux côtés. Si vous voulez, il y a au troisième niveau, il y a des machines à café, machines à boisson, tout ça. Et pour le dîner, si vous voulez aller à l'extérieur, on est situé sur la route de la Grande. Et si vous traversez l'autre côté, il y a la route Saint-Joseph, je crois. Et là-bas, il y a plein de petits et grands restaurants. Donc, par exemple, si comme moi, vous n'aimez pas trop le shawarma, il y a d'autres shawarma là-bas, donc vous pouvez aller manger shawarma. Il y a des sushis, pizzeria, tout ça. Donc, c'est relativement bien. Il y a un grand parc en face, donc si vous voulez rapporter votre lunch là-bas, c'est correct aussi. Et comme accès à Internet, je crois que vous avez le réseau INRS Visitor et aussi Edu, donc les deux sont disponibles. Et comme vous êtes là, vous savez que
Lundi, on a des ateliers dans le cadre de conférences, de symposium canadien de télédétection et conférences internationales d'agrégéomatique. Et à partir de mardi, les présentations, les conférences vont être au centre de congrès en haut. Et quoi d'autre? On a des cérémonies d'expliquer lundi après-midi en haut avec les gens de conférence. Et encore dernièrement, comme vous savez, le Festival de Québec a commencé depuis hier soir. Il y a plein d'activités, surtout au Haute-Ville. On est un peu basse-ville, mais la partie en haut s'appelle Haute-Ville, le centre-ville de Québec, Parlement, peut-être certains d'entre vous connaissez. Il y a plein d'activités, donc profitez-en scientifiquement et touristiquement. Merci beaucoup. OK, donc merci Saël pour cette bienvenue. Moi, mon nom c'est Khalifa Goïta, donc je suis professeur à l'Université de Sherbrooke. Et donc, je suis le chercheur principal du projet DOS. Alors, donc, c'est ce projet qui permet au fait d'organiser cette formation aujourd'hui. Donc, c'est un projet qui est financé par le CRSNG dans le cadre du programme qu'on appelle le programme français, ou le programme Create en anglais. Alors, l'objectif principal de ce projet, en fait, c'est de renforcer la formation des étudiants. Parce que quand on parle de formation, lorsqu'on est à l'université, on regarde essentiellement le côté scientifique et le côté technique, n'est-ce pas? Donc, on est très concentré sur ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les compétences professionnelles qu'il faut renforcer. Parce que quand on étudie, la finalité, ce n'est pas les études. La finalité, c'est de travailler un jour. C'est de se trouver un emploi. Dépendant de vos orientations, vous pouvez être chercheur, vous pouvez être professeur, vous pouvez travailler pour le gouvernement fédéral, pour le secteur privé. Mais bref, la finalité, c'est de trouver aussi un emploi. Donc, le programme Create essaie de voir dans la mesure du possible comment on peut renforcer les capacités des étudiants. Alors, pour faciliter leur employabilité, ça fait partie aussi de nos objectifs. Alors, c'est pour ça qu'on organise ce genre d'atelier, non seulement pour essayer de donner des compléments de formation en matière scientifique et technique, mais également des formations en termes de compétences professionnelles. Alors, c'est ça qui est programmé les après-midi. Nicolas va parler de tout ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors, donc, ça, c'est l'objectif du programme DOS. Alors, ce programme-là, financé par le CRSNG, comme je l'ai dit, regroupe plusieurs universités. Il y a l'Université de Sherbrooke, il y a bien sûr l'INRS, qui est partie prenante de ce programme, il y a l'Université Laval, il y a l'Université du Nouveau-Brunswick, il y a l'Université de Calgary, et puis il y a beaucoup d'autres collaborateurs comme le CRIM, qui est le Centre de recherche informatique de Montréal. Donc, c'est un grand programme, ce n'est pas concentré dans une université, c'est vraiment, ça couvre plusieurs universités en même temps. Et chacun essaye de mettre la main à la pâte pour faire en sorte que le programme soit une réussite. Alors, donc, c'est pour ça que vous êtes là. Alors, maintenant, pour parler de l'atelier de l'école proprement dite, notre objectif ici est double. Il y a deux objectifs ici. Premièrement, vous permettre d'avoir des compléments de formation, comme je l'ai dit, en sciences et techniques. Donc, on ne veut pas revenir nécessairement sur ce que vous avez l'habitude de faire dans vos cours universitaires. Mais il y a des aspects qui ne sont pas encore suffisamment enseignés dans les universités parce qu'il n'y a pas suffisamment de place. Vous avez un nombre limité de crédits souvent, donc on ne peut pas mettre nécessairement toutes les matières. Donc, on profite des ateliers de ce genre pour renforcer les formations sur ces aspects-là, complémentaires. Okay? Et ensuite, on introduit aussi les formations qui sont plus de compétences niveau professionnel. Ce n'est pas des formations scientifiques. Par exemple, comment s'organiser pour faire son travail correctement dans un milieu. Alors, ce n'est pas une formation scientifique en tant que telle, mais c'est très utile d'apprendre ce genre de choses. Alors, donc, c'est ça les deux objectifs que nous visons. Alors, mais à travers ça, il y a aussi un autre objectif, un peu plus implicite, dont on ne parle pas,
C'est-à-dire le fait d'arriver à vous regrouper tous, ensemble, on forme en réalité une communauté. Donc, pour l'occasion, faites connaissance. C'est comme ça qu'on bâtit aussi son réseau. C'est comme ça qu'on fait du réseautage. Et c'est comme ça aussi, tranquillement, qu'on s'informe et qu'on agrandit son horizon. Donc, c'est tout ça qui fait partie, vous faites, de l'objectif. Donc, vous venez ici, disons, en petite famille. Alors, profitez de l'occasion pour vous connaître les uns les autres, échanger et tisser des liens de collaboration. D'accord? Alors, je vais être assez clair. Nous ne sommes pas ici dans une formation académique avec des crédits en bout de ligne. Donc, il n'y aura pas d'examen non plus. Alors, donc, l'idée, c'est que vous venez pour apprendre. C'est de l'apprentissage. Vous êtes tous en réalité des formateurs et vous apprenez en même temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Oui, il y a des formateurs qui sont désignés, qui ont beaucoup d'expérience dans ce qu'ils font. Il y en a qui sont en train de faire leur doctorat. Il y en a qui sont des postdocs. Il y en a qui sont des professionnels de recherche. Il y en a qui sont des professeurs. Donc, c'est vraiment toute une panoplie de formateurs qu'on a réussi à réunir ensemble pour pouvoir animer ces séances-là. Voilà. Mais la réalité, c'est qu'on veut que chacun participe réellement à ces formations. Alors donc, n'hésitez pas à intervenir. Par exemple, si on est en train de donner une formation sur Google Earth Engine, il y a certainement des gens dans la salle ici qui ont beaucoup d'expérience aussi là-dessus. Alors, faites profiter les autres de l'expérience que vous avez. Donc, ne vous taisez pas. Si vous avez des aspects à ajouter, alors intervenez. On veut que ce soit relax, que ce soit un environnement d'apprentissage cool et assez relax. Donc, c'est principalement ce que je voulais vous dire, en vous souhaitant donc la bienvenue. Et j'espère que les 4 jours qu'on va passer ensemble vont être très, très agréables pour nous tous. Merci beaucoup. Donc, je vais laisser la place à Nicolas maintenant pour parler du côté plus organisationnel. Oui, merci à tous d'être là et puis de supporter mes nombreux courriels. Et que là, ici, ça va se passer pendant 4 jours, en fait 5 avec les ateliers de la Société canadienne de télédétection dont a parlé Saël. Globalement, les journées vont se copier les unes sur les autres sur la structure, fait que ça commence vers 8h30 ou 8h30, 9h le matin. Ça se termine vers 11h30, puis après ça, on reprend vers 13h, peut-être 13h30 selon. Là. Et puis, les après-midi vont se terminer vers 4h pour les parties scientifiques. Et puis après ça, on a les formations professionnalisantes qui vont commencer vers 4h30. Pour se terminer, ça va durer 1h30 à 2h selon le type de formation. Et pour la journée aujourd'hui, je vous ai envoyé le programme hier. Et c'est ça, ce matin, on va commencer avec l'aspect plus physique de la télédétection, avec Arnab, Farzam, Wang et puis Bastien. Et qu'Arnab, Farzam et Wang sont ici, puis Bastien va être à distance pour vous présenter ça. Fait que de la voix du micro-ondes passif, du micro-ondes actif, du lidar et puis de la photogrammétrie satellitaire. Et puis cet après-midi, ça va être Michael Germain qui va être là pour vous présenter des aspects plus théoriques sur de la programmation et puis de l'utilisation de logiciels de traitement de données, etc. La partie physique de télédétection, c'est ce que nous on a appelé le bloc 1. Le bloc 2, c'est tout ce qui concerne et regroupe les notions de programmation et d'utilisation d'outils de traitement de données, tout ça. Et puis le bloc 3, c'est tout ce qui va plus dans l'apprentissage profond, apprentissage automatique. Ça, c'est entre autres Alexandre qui est là, qui donnera une partie des formations avec Samuel. La seule différence sur le programme, c'est je pense samedi matin, ça va commencer à 10h. Mais de toute façon, je vais vous renvoyer cet après-midi le restant des 3 jours détaillés au niveau de la programmation. Au niveau des formations professionnalisantes, ce soir, on a quelqu'un de la compagnie CGI, qui est une des grosses compagnies en géomatique au Québec, qui va venir vous parler de la gestion du stress, d'en tirer à profit au mieux quand vous faites des conférences, des présentations, que ce soit des présentations de conférences ou juste comme vous présenter pour une entrevue, par exemple.
Et puis après, les 3 formateurs qu'on aura, on aura Peigné, que je vois qui est connecté là, qui vous fera part de ses nombreuses années aussi d'expérience, à la fois en tant que chef d'entreprise en géomatique, puis professeur d'université. On va voir Samuel Fouché, pareil, qui est récemment devenu professeur, mais qui a une grosse expérience aussi dans le domaine privé et puis public. Et puis on finira par une table ronde dimanche soir avec tous les intervenants, excepté celui de CGI qui n'est pas disponible, sous forme de table ronde pour avoir finalement comme un gros échange entre eux et vous. Et puis il y aura en plus Richard Fournier, Yacine, Bouroubi qui seront là. Et il y aura quand même 3, 4, 5 formateurs professionnalisants qui seront là et puis qui pourront communiquer avec vous, puis répondre à toutes vos questions aussi, puis avoir de l'interaction à travers ça. Et puis c'est ça, lundi, les ateliers de la Société canadienne de télédétection, auxquels vous êtes normalement déjà inscrits. Et puis, à travers le symposium aussi, vous aurez 2 ou 3 séances. Ils ont des créneaux aussi professionnalisants auxquels vous pourrez aller pour compléter la formation ici qu'on donne, qui est organisée par eux, et que je vous fournirai l'information que Brigitte me transférera. Et puis, c'est ça, si vous avez des questions pendant l'école ou autre, vous venez me voir ou vous m'écrivez, et puis je vous répondrai. Et puis c'est ça. Avec bonne formation à tous, puis dans les environs. Dans le groupe, là, quels sont ceux qui sont pas seulement anglais? Il y a Erin qui parle anglais. Puis Ti, tu parles français un petit peu aussi ou... Ouais. Il y a Greg. Il y a Greg aussi. Greg aussi. Ah, ok, Greg. Ah, Greg. Exact. Avec ça, on en a comme 3. Donc, toutes les questions peuvent se poser aussi en anglais. Ouais. Yeah, all through the formation, like everyone is able to speak English. So, like if there's something you don't get, just ask a question. And anyway, most, if not all, the material will be like presented in English. Like this morning, I think most of the speakers will speak English anyway, except the Belgian one. But and after that, all the workshops and stuff, like some of them will be given in English, some of them will be given in French. But the one given in French, all the materials will be for you in English anyway. And all the persons giving the formations know how to speak English and can answer any questions. So feel free to ask anything. And if you have any other questions about the logistics and stuff, you just ask me a question or write me an email. Or Thank you. Yeah. Okay. Parfait. On commence? Oui. Qu'est-ce qui commençait par ça? Ouais. Est-ce que tu marches sur le...
Everyone, my name is Farzan. I'm the PhD student at the University of Sherbrooke in the Department of Applied Geometry under supervision of Kelpa. Okay, so today my presentation is about the satellite gravimetry. So, okay, in my presentation, I'm going about I'm going to review about the satellite gravimetry and the satellite emissions, which are important in this gravitational field. So at the first, we are going to about the phase of satellite gravimetry, the very first development, the gravity field modeling, and the advent of modern geodesy. Then after, I'm going to talk about the four satellite mission. I mean, the gravimetric satellite mission, the CHAMP mission, GRACE follow-on mission, and GOES mission. And finally, we'll talk about the future planning for these satellites. First, I have to tell you about the geodesy. Geodesy is a science to measure two things. The first one is the geometric figure of the Earth, and the second one is the gravimetric figure of the Earth. Because in this presentation, I'm going to talk about the gravity fields of the Earth and the gravimetric satellites. So we just focus on this subject. So one of the objectives of the geodesy is to determine gravimetric figure of the Earth. And we want to say that how this change over time, it can be detected by satellite. So the first objective is to determination of the Earth's gravitational field and its temporal change by satellite gravimetry. So I'm going to tell you that we have two kinds of change for the Earth's gravitational field, the spatial change and temporal change. We just focus here on the temporal change of the Earth's gravitational field by satellite gravimetry. First of all, I will tell you a review about the first development in the satellite gravimetry. At first, in 1957, the Sputnik and Sputnik 1 and Sputnik 2 by the Soviet Union was launched. It was at the beginning for the study of satellite gravimetry. It was working with the radio band, so the accuracy of the data in order to determine the gravity field of the Earth was not so accurate. So after that, in this decade between 1957 to 1966, it was the presentation of some theory analytical modeling about the harmonic functions. So it was. In these 30 years, it was based on a book, a physical geodesy developed by Heiskanen and Moritz. So it was a theory about the physical geodesy. So first of all, that's the question. What's the relation between gravity change and spherical harmonics? So this is the point that we are going to search about that. We are going to find about that. So at first, I'm going to talk about the spherical harmonics. What's the spherical harmonics? And then I will talk about the gravity change. What's the gravity and what's the reasons to change the gravity? First, spherical harmonics. You know, the spherical harmonic function is a legend function. You will see the equation. That's so easy. There are three spherical harmonic coefficients in the Earth. This is zonal. That's the degree and order. When that order is 0, that's the zonal. You will see it depends. In the longitude, that is the origin in the latitude. So this is the sectorial when the degree and order is the same. So, and we have the tessoral when the degree and order
it's not equal together and it's not equal to 0. So this is the test result. So we have three kinds of spherical harmonic coefficients. So we want to find out what's the relation between these spherical harmonic coefficient and gravity field of the Earth. So I'm going to talk about the gravity field of the Earth. You know, this is the first gravitational law of the Newton. You will see that we call it gravitational force, and we have also the centrifugal force. So if with the summation with these two equations together, we call it gravity force or gravity. So whenever I talk about the gravity, it means that I'm talking about the summation of the centrifugal force and gravitational force. We can see here that it depends on the mass of the two bodies and the gravity constant and the mass distribution inside the Earth or density. So I think that's a known formula for you. The relation between the mass, between the volume, and between the density. So the density is related with the gravity field of the Earth. When the density will be changed, the gravity field of the Earth will be changed. So you know, inside the Earth, the gravity will be changed by point by point. So the researchers try to find the solution in order to find the mean value for the gravity acceleration for the Earth, and they found that the value of the average gravity acceleration of the Earth is 9.5 meter per square second, or 980 centimeter per square second, or we call it 980 joules. So you would like to see that if this value will be changed or not? Yes, this value will be changed in two kinds, with the temporal variation and the spatial variation. We just focus on the spatial with the temporal variation. So if any phenomena in the Earth can change the mass distribution in the Earth, it means that the gravity field of the Earth will change. So which phenomena? For example, the groundwater, the oceans, glaciers, earthquake, volcano, all of these things and other something like that. For example, soil moisture, some phenomena, they can change the temporal variation of the gravity acceleration or gravity field of the Earth. So this is the relation between gravity change and spherical harmonics. The spherical harmonic coefficients, I mean the gravity change of the Earth will be displayed by spherical harmonic coefficients. So it means that if we want to consider gravity field of the Earth, and if you want to find which mass distribution can change the gravity field of the Earth, we have to compute the spherical harmonic coefficients. How we can determine the spherical harmonic coefficients? This is the responsibility of the satellite gravimetry. So this is the modern geodesy on the satellite gravimetry. This is the duty of the satellite gravimetry, determination of the spherical harmonic coefficients. So if satellite gravimetry can measure the spherical harmonic coefficient, it means that it can determine the change in the gravity field of the Earth. So by launching the gravimetric satellite, there are few advantages with this satellite gravimetry. First of all, with the orbit altitude, normally the altitude of the satellite gravimetry is between 250 and 500 kilometers. In order to minimize the attenuation of the gravity field and minimize the fraction of the atmosphere. This is the first advantage. Also, the inclination angle of these satellites is near polar, so we have the global coverage. There's an onboard positioning system which will be connected to the GPS satellite, so the exact position of the satellite will be determined every second, so we have to receive the more accurate results. And there's also onboard accelerometers installed on the satellites to measure the non-gravitational force, and this is especially for the gray satellites in order to measure the distance between two satellites, in order to have
and receive the more accurate results for the gravitational change field. So first of all, I'm talking about the first gravimetric satellite mission, the CHAMP, Challenging Mini Satellite Payload, or CHAMP. You can see it. That's the photo of the satellite CHAMP. So CHAMP started its mission in July 2000, and it was terminated its mission in September 2010. The plan was 5 years, but it was about 10 years. So the rocket it was a Cosmos, and the launch site was the Physique in the Russia. The orbit inclination, as I mentioned you, it was a near polar 87.3 degrees, and the period is 93.2 minutes. So it's German satellites, and the manager was GFZ, and the operator was DLR. And this is the size of the satellite. And this is the weight of the satellite. It's about 522 kilograms. And there was a battery for this satellite, and the altitude was about 454 kilometers. You know, in order to when a satellite try to rotate the Earth in its orbit, it means that there is some it can be decreased the orbit. So there is a manual in order to take it back to this orbit. So there were lots of tries in July 2002, December 2002, 2006, 2009, in order to reach to its beginning elevation. And finally, the satellite was terminated its mission on 19th September, so it's burned on the atmosphere. There are three specific equipments on the satellite. First of all, this was an onboard 2-frequency GPS receiver, electrostatic accelerometer, and a laser retroreflector. And I have to say that for the first time, with the launching the CHAMP satellite, for the first time, we could collect the data from the low orbit satellite. And it was a control of the satellite function from ground, and with the kinematic satellite position, because it was the connecting between this satellite and the GPS satellites. And this is the objective for this satellite: to improve determination of the line wave component of the Earth's gravity field and the geomagnetic field, and to remote sensing and study atmosphere and ionosphere. Yeah, it was the beginning at the satellite gravimetric. After that, in 2002, when the launching the CHAMP satellite was successful, they just tried, the NASA and DLR tried to launch another satellite. So in 2002, the two satellites will be launched. Was launched. It was the mission of the GRACE. That's the photo of the CHAMP satellites. That's the GPS. This is a laser reflector, and this is for the accelerometer. Okay, this is the mission of the GRACE, Gravity Recovery and Climate Experiments. It's a twin satellite. So as I told you, that this is the only satellite that it has twin satellites. GRACE started its mission in March 2002, and unfortunately terminated its mission in October 2017. The plan for the satellite was for 5 years, but it was about 15 years. So it was a successful for this mission. It was a mutual project between Germany and the USA, NASA and DLR, and this twin satellites was named the GRACE 1, GRACE 2, or sometimes we just called it Tom and Jerry. And the data processing, the responsibility for the data processing of the GRACE is about for the CSR, Central for Scientific Research in the University of Texas, and JPL and GFZ. And this is the size of the satellites, and it's about 480 kilograms. And it's a ranging system, K-band ranging system, to measure the distance between these satellites. The distance between these two satellites is about 220 kilometers, and the distance will be measured. I'm going to tell you what's going on with these two satellites. The altitude of the satellite is 500 kilometers. And first of all, in September 2017, the descending
its altitude to 345 kilometers, and after that it was a failure on the battery. So the Grace 2 satellites terminated its mission, and the same fate was happened for the Grace 1, and they just terminated their mission. So again, there's a onboard to frequency GPS receiver installed on these satellites in order to connect to the GPS position and to determine its location, and also to electrostatic super accelerometer. The first time with the Grace satellites, we could collect the data from low orbit satellites, the control of the satellite. Yeah, it was the same objectives like the CHAMP, but it was differences. We could calculate the time variable gravity change of the Earth. So this is the first gravity satellite that could measure the gravity change, the temporal change in the gravity field of the Earth, and also for the other studies for the atmosphere and ionosphere. Excuse me, I have a question. Yeah. So when we talk about the orbit angle, Mhm. is that relative to the Earth's? This is the orbit angle. Yeah, this is the inclination angle for the Yeah. satellites. When we talk about the near polar, it means that that's the orbit angle for the satellites. So when I say that, for example, the period of the satellites is 93 degrees, it means that for the day it can just collect some data, and if it want to collect the whole Earth, it takes about 1 month for the Grace satellites. So if it wants to complete its mission, it means that it takes 1 month to complete and coverage all of the Earth. So how does the degree of orbit affect the collection overall? You mean the collection of the data in the temporal and spatial? Yeah. For the temporal, it's 1 month. For the spatial, it depends on the altitude of the satellites. The spatial resolution of these satellites, of the gravitative satellites, it's about 300 to 700 kilometers. So normally the spatial resolution of these satellites is not perfect. So this is one of the things that I'm going to tell about the future plan to downscale the resolution of these satellites. Yeah. So here you can see the photo of the Grace satellites at the bottom and the upper. And this is the number of the publication for the Grace satellite. You see, for example, in 2016, the publication for the satellite that reached to 160. So the advance in the investigation and the study of the Grace satellites. So this is we are going to find what's going on between these two satellites and how these two satellites can measure the gravity field of the Earth. As I mentioned, the distance between these two satellites is about 220 kilometers. We suppose here that the ocean, there is no mass change, and there is a mass change on the land. So first of all, the first panel, okay, we both spacecraft are over the ocean. The distance is constant, 220 kilometers. So in the panel 2, this satellite is going to be near to the mass change. So when the loading spacecraft encounter land, the land's higher gravity pulls away from the trailing spacecraft. This is still over the water. So the distance between these two satellites will be increased. Again, these satellites will just pass the mass, and these satellites will just near to the mass. So again, the pull over the mass. So the distance between these two satellites again will be decreased. So after that, in the fourth panel, then you will see that then these two satellites will just completed the mass on the land. The distance between satellites is again come back to 220 kilometers. So the distance between two satellites will be changed by approaching to the mass. So the Grace data, we have 3 kinds of Grace data. The first one is the level 0 data. It's the original raw observations, the raw engineering units is useless. After that, the 3 institute of CSR, JPL, and GFS, they are responsible to produce the level 1 data. So the data of distance between these two satellites,
and the GPS data and accelerometer data. And finally, the level 2 data, that's the more interesting data for us, the monthly gravity field models in terms of spherical harmonic coefficients. So the output of the GRACE data is the spherical harmonic coefficients. So you will easily, for the public, you can easily download the spherical harmonic coefficients. And based on your objective, you can analyze these spherical harmonic coefficients. So for the we have lots of temporal gravity field models. Maybe you can search on the internet and you will see that there are lots of gravity field models. So I think lots of institutions, lots of universities just try to produce the data of GRACE. They try to analyze and to downscale the temporal and spatial resolution of the GRACE data. For example, you can see that the monthly and 10-day solutions from GRGS is an institution in the Toulouse, France. Daily and monthly models from Institute for the Geodesy and Geoinformation, the University of Bonn and University of Graz. And also there is monthly models from the Astronomical Institute of the University of Bern in Switzerland. And you can see the monthly model by the University in Wuhan and the University of Hanover in Germany. Lots of universities. We just would like to just create some data and just connecting with these institutions. Okay. So here I just put a video, and I think it's interesting to watch this video. It's about 2 or 3 minutes. We can look at this video. Yeah. I don't know if we have the sound system here. Nicola, do we have sound system? Should have the sound there. Send on this, maybe it's not. En attendant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser à travers. This one? Yeah.
Okay. Thanks for just video the screen. So, okay, thank you. Okay. Just share the screen. Start playing on this. It's playing on the computer, but it's not playing on the. Okay. Just have to share it again with the other ones. Yes, we just. Maybe just like do it like this. Okay. This week. Right, that's just. Yeah. Okay.
So I'm going to tell you some application of the grace. Here you see this application on the determination of the epicenter of the earthquake. It was an earthquake between the border of the China and the India. So that's the location of the epicenter determined by the USGS, and the analysis of the grace determined the epicenter of the earthquakes. This is the determination of the gravity change of the Earth by grace. You will see that it shows the gravity change by the Earth. It's related to the Sumatra earthquake in 2004 with the Richter scale of 9.2. You will see that the grace was able to detect the gravity change of the Earth. It was due to the earthquake. And this is the groundwater. That's a groundwater change in the Canadian prairies. So GRACE was able to detect in the hydrological aspects. And this is for the ocean bottom to measure the speed of the ocean bottoms on a global coverage. Okay. So that's a measure for the ocean streams, and this is for the groundwater change during the time, by the time. And this is the application of the GRACE to measure terrestrial water storage. You know that with determination of the spherical harmonic coefficients, we are able to measure terrestrial water storage. You will see that the terrestrial water storage change over the time, and this is another application to measure groundwater storage variations. That's it's a valley in California. I have to say that the GRACE is not able to measure each component separately, but we have to use extra information to combine with the GRACE data, for example, hydrological model, in order to extract one aspect. For example, if you would like to extract this soil moisture, so we have to use the hydrological model as an extra information to combine with the data of the terrestrial water storage coming from GRACE, and combine together in order to extract one point. After termination of the mission of the GRACE, another satellite was named the GRACE-4, GRACE follow-on. As the GRACE-4 was launched, the satellites was the same as GRACE. Everything was the same except for some aspects. It was heavier than GRACE. It was about 600 kilograms, and about the height is a little higher than GRACE. It's 28 centimeters compared to the 72 centimeters by the GRACE. And the launch date was May 2018. And right now, GRACE-4 is on orbit and it's working. The plan for the satellites is 5 years. Right now, it's about 2 years and a half. So maybe, we don't know, maybe it works more than 15 years, same as GRACE. And another differences between the GRACE and GRACE-4 is that there was a novel laser ranging interferometer, I mean LRI, installed on the GRACE-4 satellites. It means that it's allowed to much better observation of the change between the distance between these satellites, and it improved to have the more accurate results. I just analyze the terrestrial water storage change error in some area. You will see that this is at the beginning of the GRACE satellites and it's the ending of the satellites. With approaching to the ending of the satellites, the errors were increased, and this is the errors for the GRACE satellites. You will see that it's more accurate at the beginning of its mission. I'm going to play another video for the GRACE-4 satellites. Some scientists just try to talk about the GRACE-4 satellite.
Okay, here you will see some photos of the graceful satellites just reaching to the California airport with the load and to install the graceful and just testing some things about the graceful satellites. And this is the place that was launched for the graceful satellites in 2018, California, the Air Force Base. And this is a short video about to launch graceful satellites. Okay, and the last one is the GHOST satellites, is the final gravimetric satellites, is the gravity and CDA states, ocean circulation explorer or GHOST satellites. Actually, it's the first satellite of the European Space Agency, and it was launched in March 2009, and it terminated its mission in 2013. The plan was 20 months. Again, the orbit inclination was 96.70 degrees, and the altitude was lower than GRACE and GRACE for satellites. The altitude was 255 kilometers. Again, there were the GPS receiver, and the star sensor and laser reflector. And the distance between the GHOST satellites and the GRACE and GRACE 4 and Tramp satellite was that there was a gradiometer on the satellite installed on the satellite to measure the gravitational gradiometer. I mean the gravity gradient tensor of the Earth. So with this, we could receive to more accurate results than for the gravity Earth of the gravity field of the Earth. However, the GHOST satellite was able to measure the static global gravitational field of the Earth. So for the temporal objective, we cannot use the GHOST satellites. We can only use the GRACE and GRACE 4 satellite. But for the static global average, static global gravity field of the Earth, yeah, we can use the GHOST satellite with the unprecedented accurate results. This is the the mechanism of the gradiometer installed on the satellites. The ideal is to measure the gravity gradient of these components XX, XY, XZ, YY, YZ, and ZZ. And GHOST satellite is going to compute 4 of these components for the X-axis, Y-axis, and Z-axis. And this is the electrostatic gravity gradiometers on the satellites. For the data of the GHOST satellites, we have 3 kinds of data. The TIM, DIR, and SPW. For the TIM is exclusively based on the GHOST measure, and it's going to release the spherical harmonic coefficients up to 280, and DIR is using the combination of the GRACE, the GHOST data, and SLR data to maximum degree and order 350, and this is for the to measure the jour and gravity anomaly change. So the application
The application, I'm going to talk about the application of the GO satellites. It's the application on the geophysics and the ocean. For the geophysics, to measure the MOHO depth. For example, here you will see the MOHO depth of the Iran country. The MOHO is the boundary between the crust and the upper mantle inside the Earth, and this boundary is between 25 and 60 kilometers beneath the continent, and between 5 to 8 kilometers beneath the ocean floor. Another application of the GOES is to measure the geoid and the geoid change. Here you will see that the color represents the deviation in height, minus 100 meter to 100 meter. From the ideal geoid, the average global the average global ocean on the Earth. Yeah, you will see that the blue colors represent the low values, and the red and yellow colors represent the high values. And this is on the surface, the geoid wave, the geoid model on the surface, and this is a station, the Kiruna station in the Sweden, northern Sweden, to control the data of the GOES satellite. We don't have enough the time. I'm not playing. This is the launch of the GOES satellite. And finally, for the future plan, actually NASA is going to have a plan for the next generation gravity missions. They have the plan to launch the satellite with some aspects. First of all, to downscale the spatial resolution of the GRACE and graceful. It means that if they can launch a second pair of the satellites to the addition to the first one at the lower orbit, it means that they can increase the resolution of the spatial. For the temporal resolution, it depends on the satellites. They can use for the much lower orbit, and they can use some accelerometers on the satellites, or they can use some analytical aspects for that. So this is the next generation gravity mission for the NASA. It's under investigation, and it will be in the following 10 years. Thank you so much for your attention. Sorry if it is too long. It was 40 slides. How the data look like? It gives you the distance between the. So yeah, the data of for example, for the race and graceful, the data of level 1 is the distance between these two satellites, and the GPS positioning system data. But actually, we are interested to have the spherical harmonic coefficient. So the degree and order, that's the value. So you need to use this spherical harmonic coefficient for your object. For example, if you would like to have to measure terrestrial water storage, you need to find the equation for the terrestrial water storage. You have to put the spherical harmonic coefficients in this equation and compute terrestrial water storage. If you would like to compute the groundwater storage variation, so you need to put this spherical harmonic coefficient into the equation of the terrestrial water storage and use the extra data of the hydrological models to extract the groundwater storage. So it depends on which objective that you are going to find for. It's like a one-dimensional data. Exactly. It's not an image. No, it's not the image. Yeah, it's not the image. That's a digit. Yeah. So when we're talking about the twin satellites, GRACE again, would they need any calibration between themselves? Yes, the calibration between system is going to there's a system K-band system that's going to calibrate this system with the accuracy of 1 millimeter per second. Yeah, between the distance between two satellites, I mean the 220 kilometers. So the calibration system is going to work every second. Yeah. Yeah, because if they're both on, for example, over water, it would be the same, and then as they're changing. Exactly. Yeah, there's a system to adjust this distance again. So it will be working every second for the accuracy of the 1 millimeter.
how do they account for gravitational pull from terrestrial bodies like this pulling, but there are other stuff further away, but Yes, actually, for example, Grace and Grace or other gravitational satellites, they can measure the total mass distribution inside the Earth. They cannot separate, they cannot say that this mass distribution is related to the earthquake, is it related to the hydrology, is it related to each phenomenon. You have to consider several parameters in order to extract the thing that you want, yeah. This is one of the, for example, disadvantage of the satellite. They cannot say that this mass distribution is related to this component. No, we cannot say that. That's the total. Thank you, Farzan, for your presentation. I would like to know if Grace is able to capture the deep aquifers storage variation. Yes, it depends. It depends on the mass distribution. For example, for the earthquake, Grace is not able to measure the earthquake with lower than 6 Richter scale. So it depends on how much mass distribution will change inside the Earth. If it is detectable by Grace, yes, it can, and it's not related to the depth. It can measure until, for example, 100 kilometers inside the Earth. It depends. It depends on the how much mass it can distribute. we use Grace for information. Or Information. I don't think. For For hydrology. areas have more iron. No, I think no. I think this application is related to that. Yeah. Change. It is not changing press current. So if you have iron or material, if anything is changing, so there is no possibility. Changing in the high state. But so for example, you can see with the buildings, with the construction, they're just changing they can change the mass distribution inside. Yeah, but this mass change is not so big to be measured by Grace. So Grace is not able to measure this dimension. Yes. Okay, this could be a very basic question, but how does water flow change within Earth affect the spherical harmonics? Spherical, as I mentioned, the spherical harmonics is a Legend function, and the Legend function is going to measure the density inside the Earth. Inside the Earth, the density and the mass change will be changed point by point. So when the water inside the aquifers or inside the Earth will be changing, it means that the mass will be changed. Yeah. So the density will be changed. So by computing the spherical harmonic coefficient, we can compute this. But Yeah, just have another question. So using this kind of graph actually so has to measure the Yeah. water depth, Yeah. We cannot measure the water depth, but we can measure the water depth change. Everything is changeable. So for example, when we talk about the terrestrial water storage, we can say terrestrial water storage change. So Grace is not able to say that for example, what's the height of the water inside the Earth. No, cannot say that. But we can say that how much water has been changed. This means we can always capture the relative value. Exactly, that's the equivalent, yeah. What is the most important application of Grace? Most impressive. Actually, it's, some scientists just say that the most application of the Grace is about the earthquake. Some scientists say that the hydrology. Is there an operation application? Uh, Using the
Actually, we can use GRACE data for both, for example, for the earthquake, for the hydro. It depends, but we are more interested on hydrology. Why? Because the earthquake, the zones of the earthquake is different. So when the earthquake will happen, the GRACE satellites can measure the gravity field of the Earth. But for the hydrology, it's changing. The hydrology parameters inside the Earth is changing all the time. So GRACE is more useful for this subject, in my view. I have seen two studies. One is from India, where ratio of the water depletion, groundwater Deflation, yeah. due to agriculture. It was a really impressive application of place. And also the flashes, Yeah. this movement. These are very impressive applications of place. For example, with the combination of the GRACE data and the GPS satellite data, we can consider some deformation analysis on the Earth. So monitoring deformation analysis by some construction, it will be happen by combination of these satellites, the GPS and the GRACE. That's another application for that, but it depends on the region. It depends on the objectives. For example, in Sweden, the country, the Finlandia with the phenomena of the post-glacial rebound, it's better to use the GOES satellite because GOES is perfect for the oceans to compute the joey, to compute the post-glacial rebounds for that. It depends on the region. It depends on. Okay, excellent. Merci beaucoup. Okay, let's move to the next presentation. Good morning, everyone. My name is Arnab, and I'm a postdoc at Cartel, the University of Sherbrooke. So, like Frazam's presentation, mine is very basic, and I don't have videos. So, I'm going to talk about active microwave remote sensing. So, let's start with this picture. What we are looking at here is really the passive, where you have an energy source and the sensor itself does not supply anything. So the sensor is passively observing. And on the other side, the sensor is independent of any external source of illumination, so be it sunlight or something else. Now, starting with like really the basis of passive micro remote sensing, which my colleague Wang talking about in the next presentation. Everything that has a temperature gives off electromagnetic radiation, and that is really defined by the black body radiation curve. So what these curves tells you is that if a certain body is at that temperature, the peak of the radiation that it sort of emits will be towards lower wavelengths. So it will be at a higher frequency as compared to bodies which are like cooler. So the peak sort of gets displaced like that. And this is exactly what Wien's displacement law tells you. So the word displacement comes from the displacement of the peak towards higher wavelengths. So if we look at the Earth's atmosphere, like a sequence of windows for different wavelengths, so it sort of offers, different level of openings or closures at different wavelengths. And that sort of really
determines how the energy is reaching the Earth's surface. So this region, these regions are basically the windows where the energy can flow in. So when the energy flows in, some energy is lost, some energy is absorbed, and as a result, there is a change in the wavelength. So the energy which is re-emitted or the Earth's surface happens at a different wavelength as of compared to what the incoming wavelength was. Now, the emission from the Earth is not only infrared. So that's really the emission, the outgoing energy at the infrared around the infrared region, but it's not only the infrared. You go on further down the wavelength axis, you'll find a region here, which is called the passive microwave range. Now, you may ask, if we can observe the emission in the infrared region, why do we care about the emission in the microwave region? So we are talking about moving from a few micrometers, few tens of micrometers, to maybe few tens of centimeters. And the answer is that microwave emissions is not strongly tied to temperature. That's really the physical properties of the object which is determining this kind of radiation. Now, major drawback of passive microwave radiation is the energy level is quite low. So as you go on increasing the wavelength, you have to sort of really increase the area over which you observe. So if you're at a higher frequency, you can observe a very small region, and you will be able to integrate enough energy to form a pixel. But as you go on decreasing the frequency, on increasing the footprint, so your resolution becomes coarser and coarser. So at the end of the day, the decision is really based on the resolution that you're planning to observe, what your application is demanding. So for example, you want to observe agricultural fields, well, you better off be in around this resolution, 30 meter, 100 meter, So that's really those are the radar satellites, that range. But if you're able to sort of imagine an application which is of the order of few tens of kilometers, then you're talking about passive microwave. So then you see the difference in the scale. So for example, if you're planning to observe the global soil moisture map, SMAP, but if you're planning to observe something at that scale, or something at that scale, like how the crop growth is changing over a particular agricultural land, or how is the annual crop growth changing, or if you want to even compete with the resolutions of this scale. I have an offer you cannot refuse. So my offer is really be active. Be active. And if you're active, then you can do that. That's the Eiffel Tower there. You can do that, and that. That's like very high resolution radar image, almost like one image. So let's try to understand the geometry of radar imaging. So the geometry goes like this. Let's say this is my orbit. So I am moving in this direction, and I will be observing like that. As I move, I throw some pulses, I collect some pulses, and throw some more pulses, and collect some more pulses.
So each one of you is a target, depending on the time that I receive back the pulse, and depending on the intensity. So someone who's like me will look like that. Little shorter and leaner will look like that. That's really the imaging geometry. Now, there are two directions involved, the direction in which the satellite moves, the platform moves, and the direction perpendicular to that. So that's called the range direction, and that's called the azimuth direction. And these two directions gives rise to two different kind of resolution. So range resolution. So my satellite is not moving like that. Satellite is moving into the plane of the board or outside the plane of the board. And it's looking sideways. And imagine you have these two objects and you want to separate these two objects. So that really it is really determined by the pulse width that you send towards the object. So if your objects are a bit displaced, if you know they are like displaced greater than the length of the pulse width, then you're going to see different peaks. But if they're like almost around the pulse width, the transmitted pulse width, then they're going to really look the same. So it means that the resolution is really dependent on the pulse width, the range resolution, this way, or this way. Now, you may ask, if I have to make my pulse short, where am I going to get the energy from? Because I have to also detect the target. So I need enough energy to detect the target. To have enough energy and to have a short pulse width, like best of the world. So as we know, you cannot get the best of everything in life, but it seems in this case, it's possible. So what we do is we modulate the pulse with a signal called the chirp. Now, as you notice, the chirp has got like very high frequency components, which means that in a very short amount of time, it holds a lot of energy. So you basically build your pulses using the sequence of chirps. So what happens is you can compress pulse. You can compress the pulse, then you can have higher range resolution, right? If you do the math, without this technique, if your resolution was 5 kilometers, your range resolution was 5 kilometers, which means that objects closer than 5 kilometers from one another, you wouldn't have detected. With chirp pulse compression, now you can detect objects which are, let's say, 10 meters apart. So the resolution gain is 500 times. That's huge, that's massive. So compression of pulse width really results in enhancement of the range resolution. And because you have so much of the high frequency components, you still have enough energy within that short pulse to detect the target. So basically what you're doing is you're sending these train of pulses, and what you receive back is all that random stuff. Now, because you know that you send that, what you do is you do a convolution. And when you do a convolution, you sort of extract back the targets. So that's really something you can just try out, on Python or on MATLAB. It really works beautifully. So just try to, take a pulse chirp signal and try to distort the signal. So the distorted version is basically the version that comes back. And then do a convolution. You will be able to find a target. And these are basically the range, the separations. So you know that at that range, when I'm looking like that, my targets are here. Now, coming to the azimuth resolution. So now I'm trying, first I was trying to separate the targets like that.
Now I'm trying to separate the targets like that. If you have a basic radar, which is the real aperture radar, look at that expression. The azimuth resolution is really dependent on the slant. S is the slant range, your wavelength, and the aperture, which is basically the antenna. What is even worse is, as my slant range goes on increasing, I should have the targets more and more further apart for my radar to be able to separate those in the azimuth. What else is the issue? The issue is that to have a very fine, I need to, I need shorter wavelengths. So if your wavelength is shorter, penetration decreases. But if you want to observe, let's say you're observing a forest, you want to penetrate the forest. So by the way, the rate of penetration depends on the wavelength. So higher is your wavelength, better is the penetration. But this expression tells me the opposite. And so on. So this really forms the motivation for SAR, which is called the synthetic aperture radar. So synthetic aperture radar, what you basically do is, instead of just doing a single shot, you do multiple shots. So if your target is here, you observe from here, 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 and then you integrate them. So this was really developed to achieve good azimuth resolution, and the expression is independent of slant height. So no matter how far your target is, of course, within certain constraints, you will be, it's really independent of the slant range. Now, what we are basically doing is we are flying the aircraft like that, and we are like showering it with pulses, and we are forming synthetic apertures. So imagine that your antenna is that big, but it isn't. It's a sequence of small antennas. And you notice that in the range, your target sort of comes close, and then it sort of moves away. So that gives you this line, which is called range walk or range migration. So this is your range direction. You have a bunch of pulses. You compress them, receive this curve. So one curve is one tau. So you have to again compress it to get a dot. So all that for just one pixel. So the way you do it is you remember the Doppler history. So remember that when I as a sensor, when I was here, I was observing him, and I'm continuously observing him. I'm going, so he's coming closer to me at some point, and then I'm going further away from him. So the Doppler frequency is changing during this time. So you really remember the Doppler history to sort of come back and say, okay, I remember my history, so I can sort of create that line, and then I can sort of integrate it into a single pixel. Now, if you're observing with an airborne radar, let's say, the line really doesn't sort of look that big, sort of this kind of. The reason is that airborne flights maybe occur at 10, 12 kilometers, and at that range, the Earth can be really considered as flat. So the distance really, the change in the distance is not much. But when you're at 800 kilometers, let's say, then your distance sort of really varies like that. So you get a nice curve like that. So it's more sort of parabolic or curvy. So what you have to appreciate is that each line is a target.
They are like closely placed target. Possibly these are from same target and sort of like bring it back together. Range compression, azimuth compression. So after doing all that, your azimuth resolution is just half of the aperture length. So that's really like a breakthrough in the domain of synthetic aperture radar. What is counterintuitive is it is independent of the range distance and the target and the wavelength. So we were here and suddenly this magic happens. That's because we collected. And one may think that because we formed this long aperture, you don't use the real radar equation in this, because it's not inversely proportional, but it's directly proportional to the aperture length. So the improvement is not really due to the increase in the aperture length. You're not really increasing the aperture length. This is not the aperture length, this like not the entire aperture length. But it is really due to the additional acquisitions that you use during the formation of the synthetic aperture. So the raw data will look like that, and then you do range compression. So that's range and compression. That's your image. Now, there are certain topographic effects that you have to live with when you're in synthetic aperture radar. A very common thing to see is if you're observing from here, and if there is, let's say there's a mountain, this side of the mountain appears very bright, and then you have a shadow, and that really depends on how is your slant range, these slant range lines. So if the peak, so the signal sees the peak before it sees the base, because it's closer to it's really measuring the range. So the peak appears to be overlapping on the ground. That creates this what the layover, or the shadow where this part is not visible at all. These pixels will be like completely dark. When you look at a synthetic aperture radar image, you can really, if you really look keenly, you can tell from which direction the radar is observing. So, great job simple for you. Here, very strong returns here. So you can really say that that's the range direction, and that's the near range, the far range. So it's really looking at that. These things are really facing the radar, so giving a very strong return. Now, the concept of polarization is really important when you're talking about full polarimetric radar, even single polarimetric radar. So polarization is really when I say horizontally polarized, vertically polarized, I am really serious. Really talking horizontal and vertical with respect to the Earth's plane. So if you see this antenna, that's a depolarized antenna. That's like vertical, which means that I'm going to shoot my waves like that. My electric field is going to be like that. So I can vary the current in my antenna like that, and my electric field will be vertical. So objects which are vertical will be more sensitive to those signals. And objects for horizontally polarized antennas, they do that. So it's really with respect to the Earth's plane. Now, talking about the past and the existing SAR missions. So go back to 1992, and those times we didn't have the full polarimetric capability. So many of these sensors only had like
a single polarization. You would just transmit the edge, receive edge, or transmit a V, receive a V, so on and so forth. And then somewhere around this time, radar sat 2, which is Canadian Space Agency's achievement, very reliable, very powerful sensor at C-band. So when you talk about sort of bands, you talk in terms of you're talking in terms of wavelengths. When you choose a sensor, basically you're choosing what wavelength it is operating at. So if your application demands you to penetrate like a surface or penetrate like a layer of like a vegetation canopy, then you choose a longer wave. RadarSat 2 operates at C-band, so it's around 5 centimeters, 6 centimeters. And there are some like upcoming missions like ISAR and missions, but really the most popular ones would be, let's say, TerraSAR-X, German Space Agency, RadarSat 2, Canadian Space Agency, ISAR, which is a collaboration between NASA and research organization and a bunch of other partners. Now, the SAR imaging mode is you can have a lot of choice when you're selecting C. It can be full polarimetric, which means that you send a horizontal and a vertical polarization, you receive a horizontal and vertical polarization, so you have the complete. It can be dual polarimetric, which means that you send a vertical and you receive a vertical and a horizontal, so it's not like really the complete picture, but maybe it's more efficient in terms of data volume. You can have different beam modes. So what beam modes does is it separates the scenes into like scenes which have a very high swath width. So that's my swath. So let's say in this case it's 185 kilometers, and for that swath width I will have a certain spatial resolution. And then you can have like beams which observe at a very fine scale. So the spatial resolution is very, very fine. So the data volume becomes like really heavy. At the end of the day, you have to remember that the capability of the satellite, it's really a problem of operation research. Operation research, why? Because I have a certain level of battery, certain capabilities. I have a certain amount of time where my the solar panels are facing the sun. So this time my panels are getting charged, my battery is getting charged. Now I have to acquire the image. I have to find the closest ground station, downlink the image. So it's really like, how do you sort of manage it? And depending on that, your beam modes and all these things, they are like all interconnected. Now, coming to the data representation. So what we are looking at here is the full polarimetric system. Like I said, you have a horizontal and a vertical transmission, and you have the reception also in the edge, receive edge, V, blah, blah. Then you construct something called a scattering matrix. 2x2 matrix, and the elements of those are complex. So what scattering matrix really tells you is it gives you the transformation. So if you have an incident wave, how does it transfer it to the scattered wave? So it's really like a transfer function, like for the target. So each target, each pixel will have a matrix. When you start working with SAR data sets, you come across this term called SLC, which means single look complex. Single look because in the azimuth direction and in the range direction, it's really, we have not multi-looked it, so your data looks like that. So you have to sort of take, let's say in the range look, it's 4,
azimuth look, it's 20. What it means is basically I'm taking 4 pixels in the range and I'm making it 1, basically averaging it. Again, in the azimuth, I'm taking 20 pixels, and so I'm basically squeezing the image. I am, in a way, destroying information because I'm averaging it out, but at the same time, I am denoising the image. So the image looks way more sharper, less noise, and it's really like making the image appear like a square image. And mind you that all the SLC products are in the slant range. So you really need like a digital elevation model information projected in the ground range. For example, if you're looking at an SLC image, which has not been like geometrically corrected, certain parts may appear squeezed out, certain parts may appear, like spread out. But when you really, work with the digital elevation model, you sort of stretch out parts, and that's how you sort of assign it to the real life relative scales. Like I said, so we have four elements in the scattering matrix. So when you look at any data processing software, each of those elements for a full polarimetric data will have elements like the real and the imaginary part. So what you really have is you have the amplitude information, but you also have the phase information, which is very useful in a bunch of applications. Another thing which is very sort of like talked about commonly when you're treating SAR images is speckle. So speckle is not all noise, remember. So you have to be very careful when you're like filtering speckle, because you are also again destructing real information. So speckle is basically like you have a pixel. It has got a bunch of scatterers. It has a house, it has a tree, it has a lake and buildings, blah blah blah. So each of them has their own scattering. So at the end of the day, what the resultant scattering vector is basically that. So that's from the tree, that's from the building, that's from your house, that's from my house, and all that put together is that. Now, this resultant is not under your control. It can be a very small vector, in which case it's like a destructive combination, or it can be a constructive combination. So if it's a destructive combination, your image pixel will be, dark, and if it's like constructive one, it's going to be like a really bright pixel. And that's what creates this salt and pepper noise. So in order to sort of minimize the salt and pepper noise, you can basically, do a window filtering. So basically take 3x3 window and take an average and assign it to the central pixel. That's called a boxcar filter. So that's the basic. So that's really not very different from what you do in image processing. Basic image, going to smoothen the image, so gives you the same effect. And then there are like filters are another area of research in SAR imaging. There are certain filters that preserve edges. There are certain filters that preserves pixel diversity and blah blah blah. So you can go on but really the basic one is the boxcar filter. Now, when we are dealing with radar images, we talk in terms of scattering mechanism. When you're dealing with optical image, let's say Landsat or Sentinel-2 and things like that, you talk in terms of spectrum. But radar images be really like sensitive to the structural properties of the target. So your signal can change depending on if your surface is smooth or your surface is rough. If you have a tree, if you have a building. So each one really creates this kind of like preference. Like if, for example, so these three terms are commonly used: volume scattering, double bound scattering, and surface scattering. Volume scattering is basically, you imagine like you have a forest, everything is very random. So the main source would be edge field.
which means that there will be a high degree of depolarization, which means that if I send a horizontal wave, it's going to get converted to a vertical wave. And a vertical wave is going to convert to a horizontal wave. That's like a depolarizing element. And this we break down in terms of certain elementary scatterers. So we think of a layer of canopy. So that's a forest, but we are not thinking it as a forest. We are thinking it as a dipole. So basically that's a dipole. So a dipole, a random arrangement of dipole is a forest. That's a building, but in terms of the elementary scatterer, that's a dihedral scatterer. So imagine we compare that with, let's say you have the stem of a tree. If you have a smooth surface, that's like that's like a plate. So these are like the basic elementary, or you can say canonical targets. What it allows us to do is it allows us to build scattering matrices, like ideal scattering matrices. What it means is, so these are, I'm not sure if all of you are aware of the cross and the dot convention. This means the signal is coming out like that. That's like the signal is going like that. So the electric field is, peak of the electric field is in that direction. So let's say you have a dipole scatterer, and I'm sending a horizontally polarized wave. What is going to happen is it's going to turn the horizontally polarized wave in that direction. So there will be a phase change. It's going to give me back that signal. So if I send an edge, it's going to give me minus edge, which means that exactly here, as you see. So that's the thing. But if you send a V to a dipole which is oriented like that, you're not going to get anything back. That's why this element is 0. And there is no depolarization. So if I send an edge, or it's not getting depolarized. On the other hand, if you have a plate, that's just a single bounce, you send it, receive it back. If you send an edge, it's going to give you a negative edge. Send a V, it's going to give you a negative V. Basically, you're like multiplying the complex number with a negative number, so you have a phase shift. So that's why your elements again they remain in the same polarization mode. It's called the copolarization mode, but it's phase changed. And a dihedral, which is nothing but two plates connected like that. So in this case, notice that for the edge, it sort of reflects 1, 2, 3. So it changes and it changes back. So whatever is sent, they receive back in the same phase, but for the V, there is a change in the phase. So and if you're talking about the depolarizing element, so can someone tell me how will they look? Yes. So the depolarizing element will look like that. So I have here edge, which means I transmit edge and receive back edge. If I transmit V, I receive back V. That's not going to happen. What is going to happen is, so that's like my ideal scattering matrix. What more can we do? Once we have the canonical targets, we can create what is called the polarization signature, which means that your signal may not be horizontally polarized or only vertically polarized. It can also be elliptically polarized. So you create elliptical polarization by taking a little bit of horizontal and a little bit of vertical, and then you get into this aspect of the orientation angle and the ellipticity angle, which is you're talking in terms of ellipses. So what you're building is you're building this surface, which is the polarization signature is basically the radar cross section as a function of polarization at different elliptical orientation. So just sitting in the lab, you can sort of simulate all these things and then sort of
really compare it with the real data set. That's a trihedral corner reflector. And if you notice the elements of the scattering matrices, it's 1, 1. Which means that if you send a horizontal polarization, it's going to give you a strong horizontal polarization back. Vertical one will give you a vertical polarization back. Often used for calibration, like when you launch a new sensor, you plant trihedral corner reflector facing your satellite radar to sort of see what's signal and what noise, this kind of stuff. And this constant is basically dependent on the material properties of your scatterers. Now, how do you make sense out of these images? So I'm just going to discuss one method. There are a bunch of methods, but when you have a scattering matrix, so we heard all this story. So now what? The next step is, as we talked about different scattering mechanisms. Can we separate them to different scattering mechanisms? Can we sort of determine from a certain pixel how much is volume scattering, how much is surface scattering, and how much is, let's say, double box scattering? So this technique is called the Pauli decomposition. So Dr. Wolfgang Pauli, physics Nobel laureate, he gave a bunch of matrices. Those are called the basis matrices. Basis is basically, let's say X. Then let's say you have a vector. It has certain bases. So these are like orthogonal set of matrices. So basis, these are the basis vectors. Similarly, you can have basis matrices, like to decompose a 2x2 matrices into certain number of components. So you can represent that same vector in another basis. Similarly, what we are doing is we are breaking down the scattering matrix into 3 basis matrices. The beauty is that you take those matrices, you take those alpha, beta, gamma constants, you can separate them, and when you add them, you come back to the scattering matrix. That's the beauty. Like if you do the math, you come back to the same elements, but you can basically break them down. So what you're doing is you're breaking the components down into different scattering mechanisms, which is related to the physical scattering mechanisms, related to the stuff you have on the ground. So what are these alpha, beta, and gamma? Like, what do they really represent? So imagine you have these are your basis directions. They are the Pauli basis directions. So each direction corresponds to certain kind of targets. So you can have spherical targets, you can have a plane. Here you're getting into a diplane. There it's a combination of different dipoles. So when you're figuring out the alpha, beta, and gamma, what you're figuring out is how much of a component lies towards which direction. So what is the weight of a certain component? So that's what we are trying to figure out. And well, that's how you use those densities and you create something called a Pauli RGB, which is like the radar equivalent of like optical RGB, where you're assigning really the spectral components from the red, green, and blue wavelengths to those channels, and you're getting that image. So it exactly looks as if you are looking at the image through our eyes, So again, what it shows you is like the blue, when it's more bluish, because we assign the surface scattering component to the odd bounds component. The fields which appears more bluish are possibly fields which have more of like
surface kind of scattering. If you have even bounds, or let's say depolarizing components, they are more like fields, or let's say in this case, a bit of a forest around here that's really creating this greenish tinge. And you see that there's this channel that passes through here. You don't get any signal, so none of the components sort of have any way towards them. And yeah, that's another poly RGB of a site from Germany, and that's a forest area surrounding different agricultural areas, and those are really your built-up structures. So you have some built-up structure here. Actually, all of them are built up. The reason you get that greenish tinge that people often confuse with forest, those are buildings, is when you have a diplane and you rotate the diplane to sort of start getting, instead of the co-pole component, you start getting cross-pole component. So that's my radar movement direction. That's the radar direction, but my buildings are not looking at the radar like that. They're like that, or they're like that, and that's why the signature, the end signature that you're getting is as if those are not buildings, but those are like vegetations like that. That's like a dense forest. And that's another area of research, like how do you sort of correct such structures and so on and so forth. So that's really the end of the presentation. So no videos. Thank you. Avez-vous des questions pour Anna? You're an expert. In terms of the speckle filter, and do you have some suggestion for different, like how, for example, over forest, which can and over the areas. So what that means is, do we need to consider that cover when we choose the speckle filter? Yeah, that's really like, considering decision between boxcar filter and something which preserves the edges. So you don't want to sort of mix up, let's say, buildings which are oriented towards the radar with buildings which are sort of misaligned from the radar look direction. Basically, if you have like a more homogeneous area, you can go ahead and maybe do an averaging filter. But in case of, let's say, if you have structures, then you have to really consider the diversity, like the variation within the window, and try to preserve the edges. Then you get into like refined Lee or sigma Lee, all these kind of filters. Question? Right. Who works on other data? Here, who works? Okay, thank you. If you want to take a copy, C'est bon?
Je peux pas parler plus fort. Ok. Ça parle plus bas. Après, c'est la présentation de la présentation. Okay, I think let's start. Okay, well. Okay. Good morning, everyone. My name is Hongquan Wang. I'm working at the University of Seoul. And this section, we will mainly focus on the passive microwave, the physics. Particularly, we will focus on the physics of the passive microwave in order to obtain the objective of geophysical parameter retrieval. Indeed, compared to the high spatial resolution of the star data, just as I've talked about that, our passive microwave has its own advantage. Although the spatial resolution is very low in terms of several kilometers, but actually, in the remote sensing sensor, up to now, we've noticed that for the quantitative retrieval, for example, retrieval of the different vegetation or soil parameter retrieval, the high spatial resolution cannot guarantee the high retrieval occurs. This means when your spatial resolution is very high, the pixel is very small. In this case, usually within that pixel, the different coherence will occur. In this case, the noise is very strong. But compared to the passive microwave, because the spatial resolution is very close, so many noise factors were averaged. So in this sense, sometimes it favors quantitative parameter retrieval. So in this section, we will mainly focus on 4 points. The first one, I will introduce how can we quantify the radiation. And the second, how do we parameterize the passive emission from the LED surface? And then we will follow the modeling of the passive microwave signature. Of course, we usually use the radiative transfer model. And finally, I will give an example to retrieve the geometric parameter. For example, the soil moisture here I listed from the passive microwave signature. When we see the EM spectrum, actually the remote sensing sensor, it uses the different frequency, different wavelengths to collect the information of our Earth or other satellites. And this frequency can include, for example, the microwave, the infrared, and also the visible light. But we can show that
due to the difference in the wavelength, actually, even for the same target, we observe them using different scale. For example, even for the same target, when we observe the using the microwave, or we observe the using the optical wavelengths, we will see different things. For example, when we consider a given surface roughness, when we use a longer wavelength to observe it, it will appear smooth. But when we use a shorter wavelength to observe it, it will appear rough. So we can consider the wavelength and the scale or the ruler of the center light to detect the signature of the light surface. This means even for our person, for example, for each person, we have a different, we have different culture, we have different language. When we see the same phenomenon, actually, we will have a different idea. This is due to our scale, our different scale. We have a rule in our hand to judge different phenomena, either in the nature society. This is in a similar way, even for the satellite, it has its own rule. It has its own idea to determine the signature of the target. And in terms of the remote sensing system, yeah, I think most of us know that we have usually 3 different types of remote sensing. The first one, for example, the active remote sensing, just as the previous presentation. And the second 2, we call it passive remote sensing. But in the category of passive remote sensing, we still can categorize it into 2 different subtypes. For example, when the solar incident propagates and reaches the ground, in this case, the ground will reflect the incident solar wave. Then our sensor collected this kind of signature. And this is the typical imaging approach used by the optical sensor or the near infrared sensor. And in the passive microwave, actually it is very close to the thermal infrared remote sensor. This means when the solar incident wave propagate and reach to the ground will observe the energy first. And then based on this observed energy, the temperature will increase. As we know, any target with a temperature above the minus 275, it will emit the signal. So this is also true for our Earth. After the Earth absorbed the incident solar energy, it will re-emit it. So in this case, our sensor will collect this re-emitted energy. So this is completely different from the optical or near infrared reason, because in this process, the light surface reflected directly the incident solar rays. But in this term, we will absorb first the heat itself, then re-emitted. So compared to this passive, 2 different passive manner, we can see that actually after the Earth observe and re-emit, the energy is much weaker than this manner. We will see in the following what will happen due to the weakness of the re-emitted energy. Before the developing of a different remote sensor model, either in microwave or optical or near infrared, we need to quantify the incident or the reflected rays. How could we quantify this? Yeah, usually we define a different term. For example, the radiant energy, which is usually expressed by joule. Then
for the energy, we can evaluate the energy per time, per volume, per square meter. So depending on how you, count the energy, for example, here, we can define the radial energy density. This is means that we quantify the power in terms of the volume. And we can also quantify the power in terms of the time. When we quantify it in terms of time, we call it flux. Yeah, radiated flux. This is also evaluation of the energy amount and also evaluate the ability and the efficiency of the incident radiation to do the work. And also another important concept is the stereo angle, because we usually either for the incident or the scattered radiation, we usually use the stereo angle to quantify the efficiency of the incident wave and also the efficiency of reflected wave. So from this, we can see that the radial intensity it evaluates the energy both per time, per stereo angle, and also when we come to the last term, radius, actually we evaluate the volume of energy. What is a time term, and also we evaluate it in terms of the standard radial angle as well as the areas of surface. This means we consider the energy per time per surface areas. So this is the term to quantify the radius used in the remote sensing model. And there are three laws very useful and relative to the passive microwave remote sensing. The first one, we call it Planck law. Actually, this law, it parameterizes the incident radius in terms of the wavelength and the temperature. When we see this formula, we can see that the red one were constant. So the incident radius will be only in function of the wavelength and the temperature. When we give them a temperature, for example, let's say the 300 Kelvin, which is the average typical temperature of the Earth's surface. So we can plot the distribution of the energy in terms of the wavelengths. Actually, this law is also not only used in the microwave domain, it's also useful in the visible or near infrared domain. It's the same law used. And when we, for example, integrate the Planck equation, for example, between two wavelengths, we can obtain the total energy between, for example, let's say between λ1 and λ2, we can obtain the total energy because this is per wavelength. The energy and the radius per wavelength. When we integrate it between two wavelengths, we can obtain the total energy we obtain between these two wavelengths. And the second law, we call it Stephen law. This is also very relative to the Planck law because it integrates along all the wavelengths. And here the integration will be done from 0 to infinite lengths. So by integration along all the wavelengths, we can obtain the total radiation at a given temperature because the wavelengths disappeared due to the total integration. So the remaining variable in this equation will be only the temperature. So after this total integration,
we obtained that the total energy is proportional to the 4 times of temperature. So this law actually it quantifies the total temperature of the target and given temperature, total energy, total radius a target can give at a temperature. And followed is the wave displacement law. Actually, this law mainly describes the peak wavelength, at a given temperature. For example, for the 3000 K, we can see that the peak wavelength corresponding to the visible and near infrared. This is the sun. This is the sun temperature. It's called 6000 Kelvin. And for the Earth, the temperature is around 300 Kelvin. So we can know that the total temperature, actually the total radiation was the integral areas behind this line. For example, when the temperature is 300, actually the total radiation is this areas. The integral results below the curve. So we can see that the maximum wavelength is inverse with the temperature. This means when the temperature is very high, the wavelength corresponding to the peak radiation is low. When the temperature is low, such as the Earth, actually the wavelength corresponding to the peak radiation is long, for example here. So for the Earth temperature, the peak wavelength is larger than the peak wavelength of the solar system. For the solar system, we can see that the peak is visible. And for the Earth system, Earth temperature system, the peak is around the thermal infrared areas. So this is the difference. And here we can see the Earth. And an interesting phenomenon is that for the Earth radiation distribution, we can find that when the wavelength is long, actually the spectral radiation can be approximated by a linear relationship with the wavelength. This means at longer wavelength domain, the spectral radiation can be considered as a linear relationship with the wavelengths. So actually this lays the physical basis of our passive microwave remote sensor. For example, here, for the Earth's surface, and let's see the 300 Kelvin, we can see the spectral radiation distribution. And the peak areas is here. As I said, it corresponds to the thermal infrared. But when we see the areas of microwave, you can see that the energy is very weak compared to the thermal infrared. Yeah, because this is considered with the average temperature of the Earth. This is the peak wavelength. So how could we collect it and use this very weak microwave emission from the land surface? So this is the problem. We need to design a system which has the ability to collect sufficient energy from our target in order to generate an image. So how could we do this? Because the signal, the microwave emission is very weak, so we need to enlarge the areas in order to collect
enough signal for the emission. So this also causes the problem of passive microwave, which means we have a very cost spatial resolution. Why it is cost? Because we need to enlarge the areas to collect enough radiation for emission process. So this is the basic reason for the cost spatial resolution of a passive microwave. So we come to the passive microwave system. As we talked about before, there are several processes we need to absorb and then re-emit the energy. But the microwave domain is not the peak wavelength. It's very weak. The peak wavelength is located in the thermal infrared. So in this case, which factor will impact the stress of the passive microwave signal? We can see that it includes, for example, the physical temperature of the target. It will impact which kind of signature we will collect. It also depends on the permissivity of the target, because this character it significantly determines the stress of the emission. And also, in terms of the ground surface, actually the atmosphere condition also contribute to the signature of the passive microwave signal. And here, I just want to show you, for example, what about the influence of the frequency on the spatial resolution? As we know that as the frequency increase, the energy, we will get more energy. Yeah. So what this means, for example, when the wavelength, when the frequency increased from right side to left side, we can know that the spatial resolution, the spatial pixel is decreased. This means we can get higher spatial resolution. This means higher frequency, better spatial resolution we can obtain. Because when the wavelength is low, frequency is high, even a small areas, we can collect enough radiation in order to forming image. So this is also the lays the foundation why we choose, for example, the different microwave frequency in order to forming the passive microwave image. Actually, in the early satellites, passive microwave satellites, most of them are based on the high frequency. Why? Because the technical advance limits the formation of the image at higher frequency. So we need to use the high frequency in order to obtain a better spatial resolution. This is due to the impact of wavelengths on the spatial resolution. So when we formulate the, for example, the spatial resolution in terms of the wavelengths and also in terms of the dimension of the antenna, there have this kind of relationship. For example, when the wavelengths decrease, the resolution size will decrease. This means the shorter wavelengths can obtain higher spatial resolution. And also another case we can see that when we enlarge the dimension of the antenna, for example, when we build a very large antenna, it can also increase the spatial resolution of passive microwave signal. But this is not practical in the engineering because we cannot launch a satellite with very large antenna. So the only thing we can do, we can manipulate all the frequency of the wavelengths. We can also manipulate the altitude of the sensor because it also impacts the space.
And in the passive microwave domain, a very important approximation is the Rayleigh-Jean approximation. And without this approximation, for example, let's say in the thermal infrared, actually the spectral radiation can be characterized by the Planck law. But in terms of the microwave domain, we can do some approximation in order to make this process simple. So with kind of approximation, for example, when we take the Planck law, we can use the Taylor theory. We can use the Taylor theory. For example, in the Planck law, there is an exponential function. And for this exponential function, we can express it into the summation of the different fraction terms. And what we can see is that from here, we can see that when the wavelength approximate to the microwave domain, the spectral radiation is closely has a linear relationship with the wavelength. So here we can, due to this linearity, we can neglect the remaining component and just use the first two components, just use this component. This is approximation, and this approximation will, transform the Planck law into a very simple formula. Here, the spectral radiation will only in function of the wavelength and the temperature, but in a very simple fractional function. So this is, we call it the Rayleigh-Jean approximation. Thus, due to this approximation, we can see that compared to the active radar model of image processing, actually the model in the passive microwave is not so complex. So from here, we can see that the spectral radiation in this expression, we notice that both the K and the C are constant. So the only two variables we can play with is the wavelength and the temperature. And another thing is the emissivity, because in the calculation of this, we consider the target as a black body, but in real case, for the real target, it has its emissivity. Because for the black body, we consider the emissivity is 1, but in the real case, it's not as 1. So here we and emissivity. So this Rayleigh-Jean approximation can only happen when certain conditions are satisfied. So which kind of condition? The wavelength must be much larger than the peak wavelength corresponding to a given temperature. What is the peak wavelength corresponding to the temperature? We can calculate that using the displacement law. So that is what I mean. The previous law are important in the passive microwave domain, because here we can see the Rayleigh-Jean approximation are based on this. So now we can obtain the brightness temperature, which was detected by the radiometer. This is our sensor measured variable. We can use it to retrieve or estimate the geophysical or biophysical information. So we can see the measured brightness temperature were impacted by two variables. One is the target emissivity. Another is the target temperature. And also we can notice that it's very simple linear relationship
due to the wrong approximation. So we have got this because this is equal to this TB. This is our sensor measured variable. So our problem just due to our theory of approximation come to this very simple expression in the passive microwave domain. But the problem is that the emissivity for the ocean surface, the emissivity is stable. But for the land surface, the emissivity has a large variability in terms of the temporal of the spatial dimension. So this also causes a new problem because we cannot accurately estimate the emissivity for different light cover. And in other cases, actually the temperature is also, the physical temperature of the effective temperature is also not easy to estimate accurately. So we can see for different light cover, for example, for the soil layer, for the soil particle, all the air gaps, actually the dielectric constant. Because here we in the model we usually represent the permittivity using the dielectric constant. And for the just the dry matter such as the soil particle or other things, the dielectric constant is low. It's around 1 to 4, it's like that. But for the water particle, the dielectric constant is very high. It's around 80. So in this case, for example, for the mixture, either the soil, for example, for the soil layer, if there are lots of water particle, the mixed dielectric constant will increase due to the presence of the water particle. Actually, in the vegetation also, if the water content increased a lot, actually their mixed dielectric constant will also increase significantly. So this lays the physical basis which allowed us to estimate what percent of the water particle inside the soil layer or inside the vegetation layer. So this gives us an opportunity to estimate this kind of parameters which are in relative to the permissivity, to the dielectric characteristics of the target. Actually, in addition to the permissivity of the target, the inner structure of the targets also impact the emissivity. For example, for the vegetation layer, if the vegetation type are different, or even for the same vegetation type, but it's experience different growing states, the appeared emissivity also changed a lot due to the variability of the structure in the growing states. So based on this, we can infer what can we do using the passive microwave brightness temperature over the land surface, for example, based on the sensitivity to the emissivity, which in turn in function of the dielectric characteristics, we can estimate, for example, the soil moisture, the snow water equivalent, and also the concentration and the types of the ice. And over the ocean areas, for example, we can estimate the surface temperature. This is very simple over the ocean areas because the emissivity is very stable over the ocean areas. So actually, this is very direct retrieval. And also another thing we can
predict or estimate the wind speed over the ocean areas. Because once the wind speed changed, actually, the surface roughness of the ocean, it will change. Because our brightness temperature is sensitive to the structure, including the surface roughness. So we can infer the surface roughness over the ocean areas. And from the estimated surface roughness, we can, we can deduct the wind speed. This means we relate the wind speed with the surface roughness of the ocean. So this is also possible. But from here, we can have some summary, some advantage and limitation of the passive microwave. The advantage is clear because due to the operation and the microwave, we have the penetration ability. And most importantly, due to the radii approximation, the brightness temperature has a simple linear relationship with the emissivity and with the temperature. So the modeling process is relatively simple in passive microwave temperature. And also, the system of the passive microwave is stable than the radar system because it only measures the amplitude without the phase information. So the system is usually stable. And for the radar system, such as the typical ones, the SMAP and the SMOS, for example, the SMAP is originally decided using both the radar and the radiometer, but the radar system finally failed. Yeah. And also the limitation is also clear due to the weak energy. We estimated using the spectral distribution law. For the Earth's surface at around 300 Kelvin, actually the peak is not at microwave. Microwave at that area is very low. So this results in a very cost space resolution. And then we will talk about the, for example, before this, we have already know how we obtain the brightness temperature. Then I will study together about how can we modeling the brightness temperature and how could we extract our interested parameters from the passive TB. For example, this involved how could we modeling the brightness temperature because the brightness temperature actually can be impacted by different layers. For example, in terms of the atmosphere particle, it can emit the microwave radiation. And it can also emit upward and downward. And for the downward direction, it will propagate and transfer to the light surface and then reflected by the light surface into the radiometer. And for the vegetation layer, it has the same phenomenon. For the vegetation particle, for example, it has the upward radiation, it has the downward radiation. And for the downward radiation, it will be reflected as well into the radiometer. So in this case, actually, we can know that the brightness temperature can be in function of the soil dielectric constant of the vegetation, water content, as well as the temperature of both the canopy and the soil layer, and also impacted by the structure of the soil as well as the vegetation. So here, we simulate this process. We just consider the radiation above the target. So in this case, we will simplify the problem. We will consider the brightness temperature just as a summation of the three components. The first component is the vegetation direct emission upward into the radiometer sensor. And the second component is the vegetation downward
radiated the energy into the ground, then reflected by the ground layer, and then into the tile. And the last one is the soil emission, but this component, it will be attenuated by the vegetation layer. So we both need to parameter these three components in order to formulate and develop the formulation of the brightness temperature. For example, for the first component, which is the vegetation upward radiation, we can parameter this using the single scatter albedo and also the attenuation factor. Just two vegetation parameters to parameter this is the first component. And also for the second component, which means the vegetation downward radiation and reflected by the soil layer sensor. We also here we can use this component is the same. Upward, downward, this is the vegetation radiation. But in the second component, because it's the downward, it will be reflected by the soil layer. So here it is represents the reflectance process by the soil layer, and then it was attenuated by the vegetation layer. And for the third component, it is direct vegetation emission, and this is the emissivity of the soil. No, it's the soil emission. This is the emissivity of the soil layer, and also the attenuation by the vegetation layer. So here we can notice that after the formula of the three components, we can summate them together in order to represent the total brightness temperature. This is also like a decomposition. We decompose the 1 PB into 3 different mechanisms. It's similar to the active reader polarimetric decomposition, but here we don't have any phase information. That's the difficult. And for the surface roughness, we also use 3 parameters. We call it QM parameters to describe the dependence of the reflectance on the, for example, on the incidence angle and also on the polarization. And here I will give you an example of our work. We use the airborne pulse data to retrieve the soil moisture covered by different crop tape. And this one is based on the tau omega model we just introduced previously. And the data set were collected over the Manitoba province, and we have both high altitude and low altitude airborne data. And we also measured the different vegetation parameters, including the canola cost, soil beam, and weight, different crop tape. And here we just a simple representation of our method. We use some of the data to calibrate the model, tau omega model, and use another kind of data to evaluate and validate our algorithm. But in this work, we mainly focused on 2 parameters. One is the B parameter, another is the surface roughness parameters. Because when we review the previous work, most of the passive microwave research were focused on the optimization of the different parameters. And I did not see a big advance in the basic formulation of the algorithm. Most of the work were based on the tau omega model and HQM model here. And this is the brightness temperature we collected using the airborne radiometer sensor. And from the June to July, we can notice the vegetation effect. And the bottom row is for the July with high vegetation, and the first row is for the low vegetation in June. That before the retrieval, actually, we do a forward simulation of our development model with the measured temperature. Here we can notice, agreement between the simulated one and the management, but this agreement is highly depends on the crop tape
and also the growing state. Means these two factors impact the agreement significantly. And here we saw the corresponding soil moisture retrieval map from the reference temperature. And finally, we can obtain a relative good results, but not so good. But we can find some agreement between the retrieval value using our developed COMBIT Omega model. So this is my major content of presentation. It mainly includes all components. First, qualifies the EM wave, and then the passive microwave emission, and then I give some example to retrieve the soil moisture. Okay, thank you. We have time for I think probably many people work on passive microwave. I was just not sure if I missed that part, but why did we have to approximate the Planck's law to correlate? Yeah, to in the microwave domain, because when we directly use the Planck law, as we can see here, actually the formula is very complex. But when we do this, because under the wavelength of the microwave domain, we can see that when the wavelength is larger than the peak wavelength, actually the spectral radiation is nearly linearly related to the wavelength. So in this case, we can do the approximation to simplify the Planck law. Because if we use the Planck law directly, just as we did in the thermal infrared, the formula is complex. And in the microwave domain, we can do this approximation. And due to this approximation, we can notice that our radiometer measured TB is linearly related to physical temperature and also the emission. So that's the reason why we do this kind of approximation. It's also due to the observation of the linear relationship. Only in that case, we can do it. Merci beaucoup, Marc. Donc, il nous reste une dernière présentation rapide qu'on va faire, puis après, ça va être là. Bastien, Ouais, tu m'entends? tu peux partager ton écran, ouais, si tu le veux. Ça marche. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien la présentation pour le moment? Ah, attends, on t'entend pas. Ah. Est-ce que tu peux parler? Ouais, est-ce que tu m'entends là? Excellent. Je te laisse la Ouais. parole. Ok, super, merci. Merci d'abord pour l'invitation à l'école d'été. Vous savez, quand je dois parler d'IDAR, je suis toujours partant, donc ça fait plaisir d'être ici. Je vais faire la présentation en français, mes slides sont en anglais. If some of you want to have more information, I will be doing a workshop in English on Monday, so do not hesitate to ask questions or come on Monday too. I will be doing a workshop and doing some demonstration of manipulation of 3D point cloud, also on the use of LiDAR point cloud in R to get some outputs. So, but today I'm going to do that in French. I think would be easier for everyone. Donc pour commencer ici, donc je m'appelle Bastien Venendal, je suis étudiant au doctorat avec Richard Fournier et Philippe Lejeune de Liège, donc c'est une collaboration Sherbrooke Liège en Belgique. Et je travaille beaucoup sur les technologies LiDAR, particulièrement dans le domaine de la foresterie. Donc j'ai testé différents capteurs LiDAR embarqués sur drone, LiDAR mobile, LiDAR terrestre. Un peu joué aussi avec du LiDAR aérien. Donc je voulais vous présenter un petit peu ici les principes de base de la technologie LiDAR. Et donc pour ça, j'ai divisé ça en 8 parties. Donc ça va pas être très long. Je pense pas que je vais dépasser les 30 minutes. Une première partie qui sera donc qu'est-ce que le LiDAR, vous expliquer un petit peu la composition d'un système LiDAR ainsi que la mesure et la donnée.
vous présenter quand même les différentes plateformes LiDAR, parce qu'il y en a de plus en plus. Il y en a des émergentes qui sont relativement intéressantes aussi à montrer. Je continuerai ensuite avec les limites du LiDAR, parce que c'est une belle technologie, mais elle a quand même ses limites. Et puis quelques exemples d'applications. Donc j'ai des petites vidéos YouTube, j'ai des nuages de points que je peux vous montrer aussi. Et j'ai 3 livres intéressants à vous présenter par la suite. Alors bon, je pense que on a déjà assez parlé de, de ce qui est actif et de passif. Je vais aller avec Arnad à ce niveau-là. Nous, le LiDAR, on fait partie du B-Active, hein, donc des capteurs actifs. Donc de nouveau, LiDAR, c'est Light Detection and Ranging. Donc ici, on va parler d'une technologie active qui émet sa propre source d'énergie, dans ce cas-ci la lumière, pour aller collecter des données sur différents types d'objets. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne sais pas si certains d'entre vous ont l'habitude de jouer avec des nuages de points de photogrammétrie. Ce n'est pas exactement la même chose que du LiDAR, à savoir qu'on peut, dans les deux cas, on travaille avec des nuages de points, mais le LiDAR, lui, vraiment, va avoir un nuage de points qui est dû à une impulsion lumineuse qu'il a sur un objet et qui est rétrodiffusé au capteur. Je vais vous montrer ça par la suite. Tandis que la photogrammétrie, elle va reconstituer des nuages de points sur base d'images. Donc, on va travailler avec des points qui sont interpolés sur base de type point en des images, ce qui n'est pas vraiment la même chose que du LiDAR. Ça a ses avantages et ses inconvénients. La photogrammétrie, hein, notamment, c'est moins cher que le LiDAR, mais la précision est moindre aussi en général. Alors, au niveau de la composition d'un système LiDAR, la plupart du temps, quand les gens parlent de LiDAR, ils parlent de LiDAR aérien. Donc, on le verra par la suite, mais globalement, c'est composé de 3 composants. C'est un système laser avec un mécanisme de déviation d'un faisceau laser, une station inertielle et puis un récepteur GNSS. Le tout qui est couplé à une station de référence GNSS au sol aussi pour pouvoir géoréférencer les nuages de points et pouvoir les utiliser par la suite dans différents types de projets. De nouveau, ici on a mal parlé du spectre, hein. Je pense que ça va faire un peu la suite des différentes technologies ici, que ce soit actives ou passives. Dans notre cas, on est dans une technologie active qui utilise la lumière. Et la plupart du temps, donc, pour les lidars terrestres, on va situer entre 500 et 900 nanomètres ici, donc entre le visible et puis l'infrarouge proche. Et pour les lidars qui sont aériens, on est souvent entre 900 et 1600 nanomètres. Donc alors pourquoi est-ce qu'on est à ce niveau-là? C'est si on regarde un spectre ici de la réflexion en pourcent en axe des X et la longueur d'onde en axe des Y, on veut souvent, avec les lidars aériens, se situer soit à 1064 nanomètres ou soit à 1550 pour vraiment pouvoir différencier le sol de la végétation. Donc il y a beaucoup d'applications qui vont, par exemple, considérer la végétation comme du bruit et s'intéresser au sol. On parle notamment de l'hydrologie, tout ce qui est création de modèles numériques de terrain très fins. Et d'autres applications qui, par contre, elles vont plutôt justement s'intéresser à la végétation, notamment l'écologie, la foresterie, et qui, pour elles, le sol est quand même toutefois une donnée importante pour aller chercher des données de hauteur. Au niveau du 532, ça c'est plus des lidars bathymétriques, donc ils vont aller mesurer la profondeur de l'eau, etc. Au niveau du système LiDAR, je n'entrerai pas trop dans les détails là-dessus, mais juste garde en tête que pour le LiDAR, donc il y a un système laser, quand on voit un faisceau, ce faisceau va au niveau d'une cible. La cible, elle, rétrodiffuse l'énergie. Et il y a un système optique ici, un style de télescope, qui va capturer cette énergie lumineuse qui est rétrodiffusée, qui va le filtrer et qui va l'analyser ici pour avoir une mesure après de distance en général. Donc, comment ça fonctionne, la mesure LiDAR? En gros, ici, c'est le cas d'un LiDAR satellitaire, mais c'est un peu pareil avec d'autres types de LiDAR. On a vraiment une série d'impulsions lumineuses qui partent du capteur, qui arrivent à une cible, un objet, et qui sont rétrodiffusées. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est que le LiDAR, lui, est capable de mesurer ce temps de parcours de la lumière. Et comme on connaît la vitesse de la lumière, c'est un principe assez simple. On va calculer une distance sur base d'une vitesse et d'un temps, qu'on va diviser par 2 parce qu'il y a l'aller et retour, et on va avoir, donc pour chaque impulsion lumineuse qu'on va avoir, on va avoir une donnée de distance. Donc au final, on va jouer avec des nuages de points, avec des attributs tels que X, Y, Z, et puis toute une série d'attributs que je détaillerai par la suite. Donc c'est un principe physique relativement simple, au final, le LiDAR. Ce qu'il faut savoir peut-être, c'est que la plupart du temps qu'on parle du LiDAR, on parle de ce type de LiDAR-ci, donc c'est celui qui s'appelle le time of flight, donc distance par temps de parcours. Mais il existe aussi une autre mesure qui est possible. Ça s'appelle les phase shift LiDAR, donc c'est des LiDAR qui, eux, vont se baser sur les décalages de phase entre les ondes. Donc là, au lieu de lancer une pulsation, ils vont lancer un faisceau continu et mesurer en fait la différence de phase, d'amplitude ici, de phase entre les différentes ondes. Donc en général, ceux-ci, les lidars à temps de parcours, c'est plus utilisé pour ce qui est lidar aérien.
C'est moins cher, c'est assez précis, surtout à longue distance. Ceux-ci, on en voit plus souvent dans les lidars terrestres. Ils sont un peu plus précis à courte distance, mais ils ont une portée, enfin, sur longue distance, ils ont une portée un peu moins bonne. C'est aussi un peu moins cher en général, c'est pourquoi on l'utilise surtout dans des plateformes plutôt terrestres. Ce qu'il faut savoir, ça c'est vraiment très important quand tu utilises des données lidar, c'est que comme on lance une pulsation lumineuse, ça a plus ou moins la taille d'une assiette quand ça arrive au sol avec du lidar aérien. Donc il faut savoir qu'il y a une partie de cette énergie qui est rétrodiffusée au capteur et une partie qui est diffusée. Alors la plupart des récents lidars maintenant, ils ont la capacité de mesurer par impulsion lumineuse envoyée, non pas un seul retour, mais de multiples retours. Donc il faut savoir qu'il enregistre donc une forme ici d'onde lumineuse. Et ces ondes lumineuses ont des pics qui sont dus en fait à l'énergie, à l'intensité du signal qui est reçu. Donc, si une pulsation laser de la taille d'une assiette arrive par exemple sur un arbre, quand ça va toucher la première branche, on va avoir une certaine énergie qui va être rétrodiffusée, qui a une certaine intensité, et ainsi de suite. Donc, en général, les capteurs LiDAR, il y en a certains qui sont capables d'enregistrer la totalité de l'onde, on les appelle les full waveforms, mais la plupart discrétisent cette onde en pics. Et donc, on va donner un seuil ici qui va nous dire à partir d'un certain niveau d'intensité du signal reçu, on va considérer que c'est un pic de lidar. Et donc, pour une impulsion, on a de multiples retours qui sont possibles. Ça, c'est vraiment la force du lidar, surtout dans des environnements tels que des zones forestières, c'est qu'il a la capacité de nous donner de l'information, non pas juste sur le sol ou juste sur le top de la canopée, mais sur vraiment toute la structure verticale de la végétation. Donc, on se retrouve avec un nuage de points. Je prends souvent l'exemple de la forêt parce que c'est mon domaine, mais c'est d'application dans d'autres domaines aussi. C'est qu'on va se retrouver avec un nuage de points ici qui est souvent colorisé avec des différents types de couleurs ici selon ce qu'on affiche. Ici, ce qu'on va voir en rouge, par exemple, c'est le premier retour. En vert, ça va être le deuxième, voire troisième retour ici. Et puis en bleu, ça va être le dernier retour. Le sol, il est généralement assez simple à détecter parce que c'est celui qui généralement va avoir l'intensité la plus forte. Et donc, on va se retrouver pour un point ici, X, Y, Z, avec de nombreuses informations, dont notamment le nombre de retours ou le numéro de retour, ainsi qu'une donnée d'intensité, une classification, etc. Donc ça, vraiment un principe important à bien comprendre quand on parle de LiDAR, c'est d'avoir ça en tête. On n'a pas juste un faisceau qui nous donne un point, non, ça nous en donne plusieurs. Donc, quand on reçoit la donnée maintenant d'un fournisseur de service ou autre, ça, c'est le type de données qu'on a. Donc, c'est des tables attributaires qu'on vous donne. Et dans ces tables, on va avoir une donnée de position, donc X, Y, Z, comme je l'ai expliqué. Le lidar envoie une pulsation. On connaît la vitesse de la lumière. On connaît le temps que le faisceau met pour arriver et revenir. Et donc, on a la position de ce capteur-là, de ce point-là. Avec ça, donc, énormément de données ici qui ne sont pas toujours toutes utiles, mais la plupart sont quand même intéressantes. Je pense que classification, c'est pas mal une des plus intéressantes. Donc, si on vous donne un nuage de points, ici, c'est par exemple, je pourrais peut-être le voir en 3D, celui-là va être plus intéressant. Je pense que je l'avais mis ici. Est-ce que vous voyez ça aussi? Parce que oui. Donc ça, c'est un nuage de points que j'ai téléchargé. Donc c'est un open source sur le site GeoNB, donc du Nouveau-Brunswick. Il y a pas mal maintenant de provinces, que ce soit Québec ou Nouveau-Brunswick, qui ont déjà fait l'acquisition ou qui vont bientôt finir leur acquisition totale de lidar aérien. Et ça, c'est une tuile vue du dessus en fait de la ville d'Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Et donc on voit que le nuage de points a été classifié ici par les fournisseurs de services. Souvent, ce qui est en bas ici en bleu, ça va être le sol ou des objets qui n'ont pas été classifiés. Ça, je pense, c'est un pont. Après, plus on monte dans les niveaux de classification, plus on se rend vers de la végétation à l'envers, des buildings en rouge. Donc déjà, de base, on a pas mal d'infos qui sont données ici quand on regarde un nuage de points lidar. Souvent aussi, on va avoir, quand on a les raw data, du bruit. Ici, je l'ai filtré. Mais on va avoir du bruit qui va être classifié souvent dans les 7 ou 8. Donc ça veut dire que si on veut juste filtrer ce bruit-là, on a juste à enlever ces classes qui appartiennent au bruit. En général, si un nuage de points a bien été classifié, on veut avoir justement cette donnée de bruit parce qu'il y a certains algorithmes qui travaillent avec l'entièreté des faisceaux et qui veulent voir exactement d'où ils proviennent. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de données. Je vais revenir à ça. Donc, c'est ça. Donc, ils sont classifiés, pas mal d'attributs par point.
Et c'est ça, le nuage de pointe peut dans certains cas être le produit fini, mais ce n'est pas toujours le cas. En général, enfin c'est même pas très souvent le cas. Quand on a un nuage de pointe, c'est juste la raw data. Après ça, donc ouais, je vous l'ai dit, tous les attributs, on veut en faire souvent des outputs qui peuvent être utilisables comme des modèles de surface. On parle de modèles de numérique de surface, de terrain ou de canopée. Et donc pour ça, on a souvent des petites routines. Ici, c'est une vieille dia, mais je pense que c'est pas mal toujours le même ordre d'idées. On a le nuage de points brut. Ici, on a des routines automatiques qui visent à supprimer ou à classifier les points de bruit qui sont sous le sol ou au-dessus du sol. Et on a une première classification automatique des classes. Alors, pour la classification automatique, il faut savoir, et je pense que c'est encore le cas actuellement, j'avais une discussion avec un prof à l'UQAM qui disait qu'il y a la plupart des nuages de points maintenant sont quand même édités encore manuellement. Je pense que ça va s'améliorer avec les techniques de deep learning, mais il y a toujours une partie qui est éditée manuellement, les nuages de points aériens. Souvent, c'est envoyé en Inde ou en Asie, puis il y a de l'édition manuelle qui nous revient par la suite, parce que c'est toujours relativement compliqué pour les algos de faire ça de manière automatique. Donc, comme je disais, ça va changer. Avec le deep learning, on aura, je pense, de plus en plus des zones de training qui vont être disponibles, parce que maintenant, les données sont en open source. Donc, tout ça, ça va devenir de plus en plus automatique. Mais il faut savoir que ça, une fois qu'on a le nuage de points, on est loin d'avoir fini les traitements qu'on peut faire dessus. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'il y a de plus en plus de plateformes, que je disais, qui sont disponibles. Je vais parler un petit peu des différentes plateformes ici, vous montrer quelques exemples, à quoi ressemble la donnée, quelles sont vraiment les différences entre les plateformes en termes d'acquisition et puis de précision aussi de la donnée. Mais la plupart du temps, la majeure partie des applications se font avec du lidar aérien. Il y a pas mal aussi maintenant de données de lidar satellitaire qui commencent à être open source. Donc, on voit de plus en plus de publications là-dessus aussi. Donc, ça se développe pas mal. Donc on va commencer peut-être avec le lidar satellitaire. Donc, lidar satellitaire, il y en a deux qui sont assez récents. Là, pour moi, deux principaux, je dirais, c'est le JEDI, Global Ecosystem Dynamics and Investigation. Et aussi le ISAT-2, qui est donc Ice, Cloud and Land Elevation Satellite. Donc le ISAT-2, donc celui-ci, il a été lancé en 2018. Donc c'est vraiment pour étudier donc soit la végétation, mais aussi la hauteur, enfin l'épaisseur de neige. Et lui, il lance en fait des pulsations lidar. Donc j'avais parlé que pour le lidar aérien, on avait une taille d'une assiette qui arrive au niveau du sol. Ici, pour l'ISAT-2, on est vraiment plutôt avec des pulsations qui sont espacées de 70 cm et qui, eux, ont une empreinte au sol de 13 mètres de diamètre, donc qui est quand même relativement large. Et ici, on voit que ça couvre 80 degrés nord et sud. Donc, je pense qu'ici, c'était voilà, une couverture ici de ISAT-2. On voit vraiment ces troncs secs qui sont réalisés ici. On a pu tirer une hauteur de canopée ici sur la plupart du globe, ce qui est quand même relativement intéressant. Et on a aussi donc JEDI, que je disais, qui lui est vraiment un satellite lidar qui a été lancé pour étudier la végétation, la biomasse aérienne notamment. Et lui, je pense qu'il est à bord de la station spatiale internationale, donc l'ISS. Et lui, il envoie des faisceaux lidar avec une empreinte au sol de 25 mètres de diamètre. Et il couvre les zones de 51 degrés nord et sud. Donc deux capteurs quand même relativement récents ici. Et on a déjà vu des belles publications sur ces deux capteurs-là. Donc, il faut savoir que là, pour le moment, on a des bons capteurs satellitaires, mais il va falloir petit à petit qu'on améliore aussi nos données de validation au sol. J'en parlerai un petit peu plus tard, mais il y a de plus en plus de lidar maintenant qui sont disponibles au sol pour pouvoir faire des échantillonnages et calibrer un petit peu les outputs qu'on va avoir de ces différents satellites. Avec ça, c'est ça, on peut faire des études de végétation. Là, on voit un petit peu, c'était une étude qui a été faite par Alberto Silva ici, qui analysait différents types de données de JEDI et d'ISAT-2 pour aller étudier la biomasse. Donc là, on voyait vraiment l'empreinte au sol ici des différents capteurs satellitaires. Et je pense qu'en plus de ça, il le couplait avec du NISAR pour vraiment avoir une idée de la biomasse en utilisant du multicapteur. Donc, une étude assez intéressante ici. Il y a aussi donc 4 autres plateformes dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc ça, c'était le lidar satellitaire, mais il y a aussi celles qui sont un peu plus accessibles, on va dire, au commun des mortels. Donc il y a le lidar aérien, le lidar sur drone, le lidar terrestre et le lidar mobile.
Alors, le lidar aérien et le lidar sur drone sont sensiblement similaires en termes de composition, hein. Donc, ils ont tous une station, un IMU, un GNSS et puis un lidar. La grosse différence, c'est souvent la qualité du nuage de points qu'on peut avoir. Donc là, c'est la même zone ici qui a été scannée au lidar aérien, au lidar sur drone et au lidar terrestre. Et ici, au lidar mobile, c'est pas exactement la même zone, mais ça vous donne une idée. Donc, on voit qu'ici, en général, quand on parle de lidar aérien, on est plus aux alentours de 20 à 40 points par mètre carré, ici, dans les nouveaux relevés. Avant ça, il y a peut-être 10-15 ans, on était entre 1 et 10, donc ça augmente aussi petit à petit. Au niveau du lidar sur drone, c'est intéressant parce qu'on peut vraiment changer la densité de points dépendamment du pattern d'acquisition. Mais généralement, on est entre 50 et 4000 points par mètre carré. Donc là, on voit ici au niveau de la végétation qu'on a déjà beaucoup plus de données sur la structure ici des arbres. Et quand on regarde de lidar terrestre, là, on parle vraiment de centaines de milliers de points. C'est énormément de points par mètre carré, que ce soit terrestre ou mobile. Et là, on a une très haute définition de nuage de points, mais c'est un nuage de points aussi très lourd. Donc souvent, c'est vraiment des nuages qu'on va prendre sur petite surface comparé au lidar aérien et lidar sur drone. Et je vous parlerai aussi un petit peu du lidar mobile, qui est vraiment un capteur moi, qui m'a fasciné ici ces dernières années. Avec le lidar mobile, maintenant, donc quand on parlait de mobile il y a quelques années, c'était vraiment de prendre un lidar terrestre qu'on a embarqué sur un véhicule, on rajoutait un GSS, un IMU et on combinait le tout. Mais maintenant, il y a des nouvelles générations de lidar mobile qui, elles, utilisent ce qu'on appelle du SLAM, donc c'est Simultaneous Localization and Mapping, c'est dérivé de l'industrie automobile. Et l'idée, c'est vraiment qu'on a maintenant des capteurs de lidar mobile qui n'ont plus besoin de sphères, etc. Quand je verrai ça par la suite, pour aligner des nuages de points, on peut juste se balader et revenir au point de départ et avoir déjà un nuage de points qui est prêt à l'emploi. Donc, on a de plus en plus d'applications ici de lidar mobile, que ce soit dans l'industrie automobile, en foresterie ou dans plein d'autres applications qui émergent ici et qui deviennent de plus en plus abordables. Donc, ça ne m'étonnerait pas que d'ici quelques années, on ait juste des lidars sur nos smartphones et qu'on puisse capter un peu tout en 3D. Comme je disais, donc le lidar aérien est composé d'une basse plateforme, donc avion, hélicoptère ou drone, d'un laser. Hein. Pour l'aérien, généralement, la plupart des lidars aériens, souvent, je pense, Rigol, c'est quand même un des principaux fournisseurs des capteurs de lidar aérien ou sur drone. Ils sont quand même relativement chers, mais c'est parmi les plus précis au monde. Et comme je disais, GPS et centrale inertielle. Et donc l'avion, quand il vole, on fait suivre une ligne de vol comme ça et va balayer, on appelle ça vraiment du balayage, balayer une scène ici avec un mécanisme de faisceau laser. Donc il y en a différents qui existent, mais celui-ci c'est pas mal le plus courant. Et en fait, quand il va voler, l'IMU va en fait nous permettre de corriger tout ce qui est roulis, tangage et yo, je sais plus comment ça, ouais, le lacet, le lacet pour corriger l'orientation de l'avion pendant qu'il avance. Tout ça avec la position du GPS qui nous donne vraiment une donnée précise au niveau du sol ici par la suite. Pour le drone, c'est un peu la même chose, la même composition que le lidar aérien. La différence, c'est que maintenant, on a vraiment, par rapport à il y a peut-être, disons, 5 ou 6 ans, énormément de capteurs qui deviennent disponibles sur le marché. Donc, pour ceux qui s'intéressent un petit peu au drone, il y a de plus en plus de solutions qui deviennent relativement abordables. Ceux-ci sont quand même encore très chers, mais il y a des capteurs un peu plus low cost, hein, notamment ici celui de DJI qui est sorti il y a peut-être 1 an ou 2, qui nous permet d'avoir des capteurs lidar qui deviennent accessibles en fait à des plus petites industries maintenant. Et ce qui est assez compliqué quand on parle de lidar sur drone, c'est de savoir un peu quel est le capteur qu'on va utiliser dépendamment de nos applications. Parce que là, il y en a de plus en plus qui sont disponibles avec vraiment une grosse fourchette de prix. Donc, gardez en tête que si vous voulez travailler avec des données de drone lidar, vous aurez vraiment d'abord une première phase d'investigation à faire sur les types de capteurs et quelles sont les applications de chacun, parce que tous ces lidars-là ont vraiment des propriétés bien différentes. Autre chose importante quand on joue avec des données de drone lidar, c'est qu'il y a une phase de pre-processing. Quand on regarde sur LinkedIn ou sur YouTube, on a toujours l'impression que c'est très simple de jouer avec des données de drone lidar. On lance le drone, il fait l'acquisition d'un nuage de points. C'est pas aussi simple que ça. Il faut savoir un petit peu comment optimiser son acquisition. Et aussi, il y a toujours une phase un peu manuelle de sélection des lignes de vol qui vous intéressent.
Il y a une phase très importante ici qui s'appelle le Flight Line Alignment. Donc pour ça, on utilise 2 étapes qui s'appellent la Bore Side Calibration et puis la Strip Alignment. Donc quand le drone LiDAR prend des données, chaque ligne de vol en fait va vous donner des données LiDAR, et là où toute la magie du LiDAR, c'est après de savoir aligner ces lignes de vol. Donc, je pourrais peut-être vous montrer un exemple après en 3D, mais globalement à chaque ligne de vol du LiDAR, on va avoir des ajustements à faire. Et donc, dépendamment du prix du LiDAR aussi, c'est souvent lié au logiciel après de pre-processing, voir jusqu'à quel point il est capable automatiquement d'aller aligner ces lignes de vol et de nous donner une bonne précision au niveau du sol. Donc, si on regarde par exemple le capteur un peu plus low cost de DJI, il y aurait une certaine épaisseur, une noisiness au niveau du sol qu'on n'aura pas avec du Rigel, par exemple. Après, ce qui est intéressant maintenant, c'est que on a souvent dit que la grosse limite du LiDAR, c'était qu'il était aveugle, hein, le LiDAR is blind. C'est que maintenant, on est capable de combiner du LiDAR avec de la photo RGB, donc pour avoir des nuages de points colorisés. Donc ici, on voit peut-être pas très bien, mais c'est une très jeune plantation de résineux ici sur laquelle on a colorisé le nuage de points. Et donc maintenant, de manière automatique, tout simplement, l'image va être jouée en nuage de points et on va appliquer une couleur sur le nuage de points, donc ce qui est assez intéressant. Et la dernière phase, c'est évidemment la classification du nuage de points. Donc si on regarde ça en 3D, on peut vraiment avoir des beaux nuages de points avec une très haute résolution. On verra la différence par rapport à du LiDAR ici aérien. J'espère qu'on voit de nouveau mon écran. Et ça, c'est un nuage de points qui a été acquis avec un scanner Rigel de Phoenix RL System à 120 mètres de haut. Et je pense ici, c'est un cimetière, s'il y a une église. Ça donne un petit peu une idée de la résolution qu'on peut avoir au niveau de différents types de structures. Et on voit que le nuage de points a été colorisé ici. Donc, on a vraiment une bonne idée de la scène en 3D. Donc, on voit ici les lignes d'acquisition. Je vais peut-être pas passer trop de temps là-dessus. Pour ceux qui sont intéressés, ça, je vais vraiment le détailler lors du workshop lundi. Donc, aller en détail à quoi ressemblent les données, à quoi correspondent les différentes lignes de vol. Peut-être juste vous montrer ici, ça c'est quand même intéressant de vous montrer par temps de GPS. Ça, on va voir les différentes lignes de vol dont je vous parlais. Donc, si on regarde ici et qu'on fait une coupe, ce que je vous expliquais tantôt, l'importance d'aller aligner les données, puis ici, vous verrez que c'est vraiment bien fait dans ce cas-ci. C'est qu'une des premières choses à regarder quand vous avez des données de drone LiDAR, c'est l'épaisseur de cette donnée-là. Donc là, on voit que dans ce cas-ci, chaque couleur représente un peu un temps de GPS différent, donc associé à une autre ligne de vol. On voit que dans ce cas-ci, c'était relativement bien fait. On a toujours cette épaisseur ici qu'il faut faire attention, mais on voit que c'est très très bien aligné. Donc à la fois le logiciel et la donnée est relativement précise, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc voilà, ça donne une idée aussi de la précision des lidars sur drone actuellement, ça devient vraiment très très précis. Après, donc il y a le lidar terrestre, ça c'est totalement un autre style d'acquisition. Pour le lidar terrestre, ici de nouveau, on a une plateforme qui est souvent un lidar mis sur trépied, dans lequel il est statique. Et donc il envoie des pulsations, énormément de pulsations sur un miroir oscillant. Et ça nous permet en fait de balayer la scène et de la scanner en 3D. Et donc pour ça, souvent, on a un balayage hémisphérique ici de 360 par 320 mètres. On a une zone d'occlusion sous le capteur. Et dépendamment du type de lidar que l'on fait affaire, on a différents types de miroirs oscillants. Donc on peut avoir des balayages un petit peu différents. La plupart du temps, c'est des miroirs oscillants comme ici ou rotationnels. Donc là, on va parler des nuages de points avec énormément de densité de points, énormément de précision aussi. Pour vous donner une idée, donc à 10 mètres du capteur, on a un faisceau d'une empreinte de 9 mm, ce qui est vraiment une très haute résolution. Et ça nous donne donc des nuages de points qui sont souvent utilisés en recherche pour être la référence terrain. Et donc on se base souvent sur le lidar terrestre comme étant le lidar le plus précis pour pouvoir valider par exemple du lidar aérien, du lidar sur drone ou même satellitaire. En général, ces lidars-là peuvent être classés en 3 catégories, dépendamment de leur portée. Et les principaux constructeurs qu'on a, c'est un peu de vieilles dia, mais c'est toujours eux, c'est Leica, Zoller & Frolic, Rigel, Optec et Faro. Donc Faro, lui, utilise le déphasage de phase, comme je vous ai montré tantôt dans la théorie, tandis que Rigel est plutôt à temps de parcours. Donc Rigel va avoir souvent un lidar qui a une grande portée comparé au Faro et qui est aussi beaucoup plus cher. Quelque chose d'important à retenir aussi quand on parle de lidar terrestre, c'est que comme il est statique,
quand on va scanner une scène, il va y avoir de l'occlusion qui va se créer. Donc, si je scanne par exemple un building, je ne verrai pas évidemment de l'autre côté du building. Donc, en général, on fait un protocole qu'on appelle multiscan. Donc, on déplace ce lidar à plusieurs endroits pour vraiment avoir une vue globale de l'environnement. Mais quand on déplace ce capteur-là, c'est-à-dire que chaque scan qui va vous donner va être dans son référentiel. Donc, il faut les aligner par la suite. Et donc, pour ça, il faut placer tout un jeu de sphères au niveau du terrain, comme on voit ici, des sphères, que ce soit planes ou sphériques, pour pouvoir avoir des points de correlation pour faire un alignement de toutes ces données-là. Donc ça, c'est le gros inconvénient du lidar terrestre à l'heure actuelle, c'est qu'il est assez lourd, il est lent à mettre en place, et ça, il demande de s'amener avec des valises de cibles, avec un trépied, avec un gros scanner. Donc il y a pas mal d'applications pour lesquelles, même s'il est très précis, on ne sait pas vraiment l'utiliser de manière opérationnelle, surtout en foresterie notamment. C'est pour ça que de plus en plus, maintenant, il y a les lidars, les fameux lidars mobiles dont je vous ai parlé, qui apparaissent sur le marché et qui vraiment donnent une donnée qui est de plus en plus similaire à celle du lidar terrestre et qui est vraiment facile d'acquisition. Donc là, c'est une acquisition qu'on a fait ici cet automne au Nouveau-Brunswick. On a capturé en fait des données avec le lidar ici, SLAM, qui s'appelle Overmap. Donc là, je l'ai au bout des mains, on ne voit peut-être pas très bien, mais il n'est pas très gros non plus. Il y a juste à se balader en forêt et à scanner l'environnement en 3D. Et ici, pour vous donner une idée, c'est juste un simple push button. Donc on clique dessus, on laisse le lidar se calibrer, on marche, on revient au point de départ. Et on a pu acquérir ici un hectare complet en plus ou moins 45 minutes, ce qui nous a pris plus d'une semaine avec du lidar terrestre. Ça vous donne un peu une idée du temps qu'on gagne à utiliser cette technologie-là. À quoi ressemble un nuage de points de lidar mobile? Ça ressemble ici à un peu un nuage de points lidar terrestre. Ce qu'on voit ici, c'est l'acquisition que j'ai fait. C'est une placette d'inventaire classique forestière. C'est 11,28 m de rayon, qui a été acquise en 3 à 4 minutes, pas plus. Et voilà déjà le niveau d'information qu'on peut avoir. De nouveau, ici, c'est un exemple de foresterie, parce qu'on ne l'a pas testé dans un autre environnement. Mais globalement, nous, ça nous donne vraiment une info sur la localisation des arbres, leur hauteur. Là, on est en train d'étudier le volume de bois sur pied, on a vraiment obtenu des bons résultats. Donc, une technologie très prometteuse ici par rapport au lidar terrestre. Ça, c'est l'acquisition. En 3 minutes, boum, c'était fait. Alors, j'en viens aux limites. Après, je vous montrerai quelques applications. Les principales limites du lidar, on avait dit que quand je vous parlais de lidar mobile versus lidar terrestre, le lidar mobile est moins précis que le lidar terrestre. Pourquoi? Parce que il y a la propagation des erreurs quand on bouge, qui est déjà de 1, mais il y a aussi une différence de divergence de faisceau. Donc plus le faisceau est large, et généralement on pourra avoir des objets fins, ou de moins, avec moins haute précision. Donc ça à garder en tête. L'occlusion, qui est, je pense, la principale source la principale limite des lidars. Donc, c'est assez facile à comprendre. S'il y a un objet devant un autre, on va pas passer outre, ça va être occlu. Et l'oversampling. Donc, les données lidar sont déjà assez lourdes à la base. Donc, si on prévoit un peu mal son protocole d'acquisition, on peut avoir vraiment des données qui sont suréchantillonnées. Et ça peut entraîner des problèmes. Si le lidar déjà est un peu, par exemple, du lidar terrestre est à différents endroits, on peut avoir des petits shifts entre les données. On peut avoir des ghost points qui arrivent. Donc, suréchantillonner la donnée, c'est jamais vraiment une bonne idée non plus. Autre chose d'important, c'est au niveau des conditions météorologiques. Le lidar est assez capricieux à ce niveau-là. Il n'aime ni la pluie, ni la neige et ni le vent. La pluie et la neige va tout simplement créer du bruit dans un nuage de points, et le vent, quand on fait des scans, par exemple au lidar terrestre qui dure une trentaine de minutes, s'il y a un coup de vent ici dans la végétation à nouveau, on va voir vraiment cet effet du vent. Il faut vraiment, quand on prend la donnée, éviter de prendre ces données-là quand on est dans des conditions météorologiques un peu capricieuses. Ici, l'occlusion, je le répète, c'est vraiment important. Donc là, on peut voir, par exemple, c'est un tronc ici où on voit en fait les branches des autres arbres qui font de l'occlusion dans le tronc. Donc ça peut être assez problématique, que ce soit dans l'ingénierie civile ou autre application, d'avoir de l'occlusion. Donc de nouveau, bien penser à son protocole d'acquisition pour éviter ça. Ça, je pense, c'est pas mal. Une des plus grosses contraintes pour le moment, c'est le data storage. On a vraiment des données assez lourdes à traiter. Là, on parle d'un simple arbre ici au lidar terrestre qui fait presque 700 MO. Si on scanne une placette ou une zone de peut-être 50 mètres par 50 mètres, dépendamment de la résolution qu'on met, on peut vite être à 40 gigas.
Donc, il faut savoir qu'à chaque fois, il faut faire des copies, des raw data, etc. pour le processing. Donc, on se retrouve avec des jeux de données qui sont immenses. Et quand on pense que le Nouveau-Brunswick ou le Québec, et même maintenant plusieurs autres provinces du Canada, ont scanné presque leur province au complet du lidar aérien, pensez à tout ce qu'il faut mettre en place après pour gérer ces données-là. Donc, beaucoup de choses maintenant se passent sur les clouds et ça coûte cher. Donc, data storage, c'est encore un facteur limitant du lidar à l'heure actuelle. Au niveau des applications, je pense que c'est quand même relativement évident pour des grosses applications du lidar, ça va être l'ingénierie civile. Donc, on peut scanner évidemment des villes entières, des provinces entières et avoir des données de volume, de surface, de dimension générale. Ça peut être utilisé aussi pour faire des archives en 3D de bâtiments historiques. C'est utilisé beaucoup pour l'hydrologie, parce qu'on a des modèles numériques de terrain qui sont très fins, de l'ordre de 1 mètre de résolution. Donc ça nous permet de faire, de refaire un peu les tracés des cours d'eau. Souvent, on le refait maintenant en utilisant des données lidar à haute résolution, on voit qu'on a des bien meilleurs résultats. On peut faire des simulations d'inondation, créer des modèles hydrauliques. Donc ça a beaucoup d'applications intéressantes aussi pour les villes. Ici, on peut faire du monitoring de lignes électriques. Ça peut peut-être le montrer en 3D, ça va être plus intéressant. Donc, quand on a un drone lidar ici avec une haute résolution, on peut venir créer, ça c'est le nuage de points colorisé. On peut créer le nuage de points, détecter les lignes électriques et aller regarder où se situe la végétation ici par rapport à ces lignes électriques. Donc, comme on a la position très précise des arbres et aussi des lignes électriques, après, il suffit de regarder quelle est la distance par rapport aux lignes. Et il faudra peut-être penser à aller couper quelques arbres ici pour éviter des problèmes. Donc, ça, c'est une application assez intéressante et qui est bien développée pour le moment. Une autre application intéressante, c'est je sens qu'il est. C'est une application avec ici l'Overmap. Donc ça, c'est le lidar mobile dont je vous ai parlé. C'est en train. Ah, c'est lui qui parle. Ah, pardon. Je vais le remettre ici, c'était en train de parler dans l'autre vidéo. Voilà. Donc, une application avec l'Overmap. Donc, le lidar mobile dont je vous parlais tantôt, qui peut scanner un environnement en temps réel, il a la possibilité d'avoir un degré de... ils appellent ça autonomous level. Donc, il a la capacité de se déplacer quand on le met sur un drone en temps réel sans même être piloté. Donc, c'est-à-dire qu'il va scanner son environnement et se repérer dans son environnement par rapport au lidar et à son IMU. Et c'est beaucoup utilisé maintenant dans les mines pour aller faire de l'introspection en fait avant que les gens aillent sur le terrain. Ils font voler leur capteur et ils ont directement un nuage de points en temps réel. On voit ici qu'il se déplace, c'est sa trajectoire. Ça permet vraiment de minimiser un petit peu les risques parce qu'on a vraiment une carte ici en 3D qui se crée et qui est déjà alignée. Donc, je vous laisse, vous comprenez bien les applications que ça peut avoir. Donc, les lidars sur SLAM ont énormément d'applications, c'est vraiment intéressant. À part ça, on a aussi en archéologie. Là, il y a eu des cités qui ont été découvertes avec du lidar aérien. Ici, c'était une jungle au Guatemala. On a trouvé je pense que c'était une cité maya. Et ça, comme on a des modèles numériques de terrain à très haute résolution, on peut vite déterminer s'il y avait présence ou non d'une civilisation. Donc, on a quelques applications comme ça, c'est marrant. On a trouvé des cités qui étaient enfouies et qu'on n'avait pas vues avant. Agriculture aussi, là, il y a énormément d'applications en agriculture pour aller chercher des informations, souvent des informations sur le water flow, sur la pente des cultures. On peut même coupler ça avec des données RGB ou des données multispectrales et puis faire des indices de végétation pour voir comment se comporte disons le champ ou la plantation. Et enfin, la foresterie, je pense que je vous ai déjà montré pas mal d'exemples par rapport à ça. De plus en plus d'algos qui sont développés ici pour chercher du volume de bois sur pied à partir de données terrestres ou sur drone. Et on voit vraiment le potentiel ici, je pense que c'est vraiment là où le lidar ressort par rapport à d'autres technologies en environnement, c'est qu'on voit toute la structure de la végétation. Donc là, on a couplé un lidar sur drone, je pense, avec un lidar mobile. Donc là, comme ça, on a l'entièreté de la donnée sur le peuplement. Donc voilà, c'était pas mal tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour la présentation. 3 livres intéressants ici pour ceux qui sont intéressés à en savoir un peu plus. Celui-ci est bien fait sur les principes physiques. Celui-ci aussi, LiDAR Remote Sensing and Application.
Et enfin, pour ceux qui, comme moi, s'intéressent à la foresterie, c'est un des gros domaines du lidar. Ce livre-là est très bien fait ici de Mathieu. Bon, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, ça peut être aussi par email. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Bastien. Est-ce qu'il y a des questions pour lui? Il y a des questions? Merci. Alors, moi, j'en aurais une. Tu as parlé du prix des lidars. Est-ce que tu peux donner un ordre de grandeur, par exemple, pour les lidars mobiles, là, sur les zones? Ouais, pour les lidars mobiles, on est aux alentours de 70 000 $ à 130 000 pour le moment. Je ne parle pas des lidars sur téléphone, hein, mais ouais, c'est quand même encore assez cher, mais ça va diminuer assez vite. Et ça va être quoi la nouvelle tendance de ces technologies lidar? Est-ce qu'on arrive un peu vers le plateau ou bien est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait encore beaucoup de nouveaux développements dans la technologie? Je pense qu'on s'attend à ce que le lidar mobile embarque de plus en plus et qui se miniaturise, qui se démocratise aussi. Donc les drones, le marché du drone est en train d'exploser. On a vraiment des grosses prévisions pour avoir un marché assez porteur au niveau du drone. On voit de plus en plus que le lidar est couplé avec la photogrammétrie, enfin avec la photo RGB. Donc, il faut s'attendre à avoir des capteurs lidar plus petits qui sont directement couplés avec du RGB. On pourra non plus avoir juste des simples acquisitions de photos, mais vraiment couplées avec du lidar. Donc, je pense que pour donner une idée, le prix du lidar sur drone, avant, on avait comme le rock robotique qui était il y a 2 ans à 50 000 $, il est maintenant à 19 000 $. Donc, c'est très accessible pour une industrie. Donc, ouais, on va avoir de plus en plus aussi de privés qui vont se lancer dans l'utilisation de données lidar sur drone ou mobile ou les deux, hein. Il y en a qui peuvent faire les deux. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Alors donc, sinon, je vais profiter de l'occasion pour remercier nos différents présentateurs. Donc, Farzal, qui est en train de terminer sa thèse de doctorat, donc en soutenance très bientôt, dans quelques mois. Et ensuite, il y a le docteur Arnav Bouguri pour son excellente présentation sur les microplastiques. Le docteur Wang pour son excellente présentation sur les micrones passives. Et Bastien, qui doit aussi terminer sa thèse, disons, c'est presque fini. Alors, donc, soutenance très bientôt. Donc, c'est eux qui ont accepté de vous faire ces différentes présentations aujourd'hui. Je pense qu'on peut les remercier vivement pour la qualité des présentations.